I'm from Kerala, Malayali. I've done my Masters in English Language and Literature from Kerala University. I've been teaching in Hyderabad for more than 11 years. Now I teach at many institutes. I deal with CSAT for UPSC. I teach for many courses at different institutes. Now I can understand Telugu really well. I can speak as well, but I cannot be that fluent. Anyway, we'll go for bilingual, right? But my Telugu may sound funny, but it's okay, right? You'll be able to understand anyway, right? So you want me to go for only English or bilingual? Bilingual is fine, Telugu and English. Okay. Now, to begin with, I can say if we take any test into consideration, SSC and A test, we need to focus mainly on two things. Two things, one is aptitude, right? And the other one is attitude. These are two things we need to focus on when it comes to any examination. Attitude and aptitude. Come to first one, aptitude. Now what do you mean by the word aptitude? You can make some guesses. Aptitude and identity. What's the meaning of the word aptitude? Now aptitude means knowledge, or it refers to knowledge. And talking about English, knowledge in the sense, knowledge of the English language. You know that there is no need for us to have a good knowledge about the English literature, but we need to have a good knowledge about the English language. Because literature nunchi mana exam lo oka question kuda ravatledu actually. Anni questions language based chesi undadu actually. So manam language మీద focus cheyali. So ikkada aptitude and knowledge means knowledge of the English language. So as far as our examination is concerned, in the verbal part, we need to focus on three sections. One is grammar. Grammar and the sentence improvement part and the spotting the part. One is grammar. Then vocabulary. What do you mean by the word vocabulary? Vocabulary means knowledge of words, right? Vocabulary means word part. The number of words we know in a particular language is termed as vocabulary, right? In this case, in the case of examination, English language. We tell you when examination time we cannot expect in any question based on the colloquial language. Colloquial and CULLOQUIL. Colloquial and the local language, the spoken language, and what we use every day while speaking, right? We cannot expect any question based on the colloquial language we use. All the questions will be based on standard English. So we need to have a good knowledge of the new words in the English language. New words konచెం knowledge manaku undali. So we have to build a vocabulary. And to build a vocabulary, we have to focus on prefixes, suffixes and roots. I'll tell you what, leave it there. So one is grammar, then vocabulary. And the third one is verbal logic. Now reading comprehension, parajumbles, close test, these three come under verbal logic. So my examination point of view lo manam ee three sections మీద focus cheyali. Grammar, vocabulary and verbal logic, right? Come to first section, grammar. Tell me this, can you imagine a language without grammar? We cannot imagine a body without skeleton. A body without skeleton and will never have a shape. Similarly, no language will have a shape without grammar. So grammar avoids cheyadam asalu possible kaadu, right? Now I'm not speaking about spoken syntax, right? Manam spoken syntax gurinchi asalu alochinchoddu actually, because mana examination spoken syntax kaadu, it is written syntax. So we have no choice but to go by the rules of the language, right? Manam rules meeda focus cheyali. Any question approach chesinappudu we have to approach every question based only on the rules. Meeku telusu kada, guesswork will never help us, right? If you want to go for guesswork and make institutional money pages, fee pages, akkada question avasarame ledu actually, right? So we can never rely on guesswork. We have to focus only on the rules. Now oka sentence lo emaina sentence aina oka chiన్న sentence ana kuda
minimum 5 rules will be there in every sentence. That's for sure. So when you take a sentence, మీ టాస్క్ ఏంటంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ అన్ని రూల్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎగ్జామినేషన్. అప్పుడే మీరు ఒక సెంటెన్స్లో ఎర్రర్ ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది, రైట్? నో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఈస్ వెరీ వాస్ట్. There is no need for us to focus on all the topics in English grammar. And only some topics with the focus here. Because now here we are not here to learn the language actually, right? We need to focus only on what is required for examination. Because my task is examination qualify cheyali or pass avali. That's my task. So we have discussed only on what is required for examination. Only on what is there in the examination. Now grammar part lo manam 8 topics మీద focus cheyali. Our 8 topics ఏంటంటే one is parts of speech. You all know this, right? Not the school level one, a bit advanced one. Right? How many parts of speech in English? 8. Sure they? Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are 8 parts of speech in English. Now among these 8 parts of speech, our primary focus must be on verbs, pronouns and prepositions. Manam ee 3 topics మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. Because many grammar based questions, sentence improvement questions and spotting the questions will revolve around these 3 topics. So 8 parts of speech manam ee 3 topics మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. One is parts of speech, then tenses. ఇది కూడా స్కూల్ లెవెల్ కాదు, కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ వన్. In fact, this is a basic topic. మీకు టెన్సెస్ గురించి ఒక గుడ్ నాలెడ్జ్ లేదంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఏం చేయడం పాసిబుల్ కాదు యాక్చువల్లీ. బికాస్ టెన్సెస్ ఇస్ అ బేసిక్ టాపిక్ అండ్ నాట్ ద స్కూల్ లెవెల్ వన్, యాజ్ ఐ సెడ్, అ బిట్ అడ్వాన్స్డ్ వన్. మీరు సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు, స్పాటింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఈ టాపిక్ నుంచి విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ హెల్ప్. అదర్ దెన్ దట్, వైల్ అప్రోచింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ క్లోజ్ టెస్ట్, మీకు తెలుసు కదా హౌ క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి. Close test and sentence completion questions. Sentence completion and fill in the blank questions. While approaching these 2 topic sections as well, we can get a lot of help from this topic, tenses, right? Now, make it also, before 3 years, the difference between Tier 1 English and Tier 2 English was that in Tier 2, we had 4 additional topics. And those 4 additional topics were voice, speech, close test, and parajumbles. These 4 topics were not there in Tier 1 before 3 years I'm saying, right? But as of now, there is no difference between Tier 1 English and Tier 2 English. From Tier 1 kuda questions on these 4 topics, voice, speech, parajumbles and close test. Questions of these 4 topics are there in Tier 1 as well. So ipudu Tier 1 English, Tier 2 English machlo em difference ledu. So before Tier 1 itself, you're planning for anyway next year. Before Tier 1 itself, we'll be completing all the portions, all the topics, all the portions. And after Tier 1, up to Tier 2, it's all only about the practice part. Because all the concepts of all the topics will be completed before Tier 1 itself. And we have to go for a lot of practice from the time once Tier 1 gets over and up to Tier 2, right? So we'll discuss all these topics as well, these 4 topics as well before Tier 1 itself. When we approach questions on voice and speech, active voice, passive voice, speech and direct speech, indirect speech. When we approach questions on these 2 topics as well, we can get a lot of help from tenses. In fact, tenses gurinchi good knowledge ledante ee 2 topics approach cheyadam assal possible kaadu, right? And as you know, in Tier 2 there will be 27 questions on speech, right? And 30 questions on reading comprehension. Actually, reading comprehension is a topic on which we have a lot of questions. In the case of Tier 2 especially. In Tier 1 also we have questions on reading comprehension, right? So this is a very important topic, tenses. Then subject verb agreement. Meeru grammar part start చేసినప్పుడు ఈ టాపిక్ తో స్టార్ట్ చేయాలి, సబ్జెక్ట్ verb agreement. Now ఒక సెంటెన్స్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ లేదంటే ఒక verb లేదంటే ఆ సెంటెన్స్ గ్రామాటికల్లీ రాంగ్. ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ కాకుండా సబ్జెక్ట్ లేకుండా verb లేకుండా ఒక సెంటెన్స్ కూడా లేదు. So we'll start the grammar part with this topic, subject verb agreement. In fact, other topics approach anagi manaku ee topic gurinchi good knowledge undali. This is a basic topic in the grammar part. In fact, before tenses I'll deal with this topic, subject verb agreement.
Then something called modifiers. Modifiers. Now the option that we select as the answer must be grammatically correct. No doubt in that. And that too, that option must make sense. If a sentence is grammatically correct but does not make sense ante appudu mana option eliminate cheyali. So ఈ two things చూడాలి. ఇది grammatically correct కాదని చూడాలి. Does not make sense or not కూడా చూడాలి. So if a sentence is grammatically correct but does not make sense ante mana option eliminate cheyali. This topic, modifiers, is all about making sense, right? And this is one of the important topics in the case of writing skills as well. Tier 3, it's all about writing. Essay writing ana, letter writing ana, precis writing ana, it's all about writing. Now, మీరు ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు మీ మైండ్లో విచ్ ఐడియా ఉంది ఆ ఐడియా సెంటెన్స్ కన్వే చేయాలి, రైట్? ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో ఆల్ ద టాపిక్స్ ఇన్ గ్రామర్, రైట్? Even if you know all the topics in grammar, sometimes a sentence may become grammatically wrong because of modifiers, right? When you frame a sentence, we'll frame only with one idea on it. We have to make sure that whichever idea is there on our mind is getting conveyed through the sentence that we frame. For that, a good knowledge of modifiers is required. Modifiers, I'll tell you all these topics in detail, right? Then something called parallelism. Now, parallelism and equal importance to all the ideas in a sentence. Now, ఒక సెంటెన్స్లో more than one idea ఉంటాయి or 2 or 3 ideas ఉంటాయి. అన్ని ఐడియాస్కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి. మీన్స్ అన్ని ఐడియాస్ సేమ్ ఫార్ములా ఉండాలి. అన్ని ఐడియాస్కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ లేదంటే దట్ సెంటెన్స్ ఇస్ గ్రామాటికలీ రాంగ్, రైట్? ప్యారలిజం. దెన్ వర్డ్ ఆర్డర్. వర్డ్ ఆర్డర్ అంటే the order in which the words are arranged in a sentence. When the word order changes, a sentence becomes grammatically wrong, right? And the meaning also changes. The meaning changes, the sentence becomes grammatically wrong when the word order changes. I'll give some examples anyway, right? Word order. Punctuation marks. You know what punctuation marks are? Full stop, colon, semicolon, right? Punctuation marks deserve a lot of importance while reading and while writing. When the position of the punctuation marks changes, the meaning completely gets changed and the sentence becomes grammatically wrong as well, right? Punctuation marks. And the last one is articles. 3 articles, and. So these are the 8 topics we need to focus on in the grammar part of our examination. And these 8 topics cover 2 sections. One is reading comprehension, one is spotting the error, and the other one is sentence improvement. Because these 2 sections will be based on the concepts of these 8 topics. So when 8 topics cover cheste, these 2 sections are done. Sentence improvement and spotting there, right? Now, I'll discuss only one topic a session, right? Now, every topic has many rules, in fact. And every topic has a set of exceptions. అన్ని టాపిక్స్ చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. మనకి చాయిస్ ఏం లేదు. మనం రూల్స్ బై హార్ట్ చేయాలి, ఎక్సెప్షన్స్ కూడా బై హార్ట్ చేయాలి. మీరు ఒక రూల్ బై హార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఎక్సెప్షన్ చదివినప్పుడు అన్ని రూల్ అన్ని ఎక్సెప్షన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో కనెక్ట్ చేయాలి, రైట్? We may forget rules, but we may not forget examples. So with the help of examples, we can recollect the rules, in fact, right? So I'll deal with only one topic a session. As I told you, I'll give you the rules in detail. I'll give you the exceptions in detail with examples. So ఒక సెషన్ మనం ఒక టాపిక్ అన్ని రూల్స్ ఎక్సెప్షన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత the next session we'll go for an exercise on the same topic. Our same topic based చేసి we'll do an exercise. And when we do an exercise on the same topic, you must tell me based on which rule you got the answer to every question. మీరు which rule యూస్ చేసి లేదా which exception యూస్ చేసి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను మీరు నాకు చెప్పాలి, రైట్? In our sessions we'll discuss every question, every option based only on the rules, right? Every exercise, every question, every option based only on the rules. మీరు if you say that A is your answer అంటే మీరు చెప్పాలి which rule బేస్ చేసి మీరు ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను, which rules బేస్ చేసి మీరు ది అదర్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేశాను. సో మీరు సెలెక్షన్ లేదంటే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో రూల్స్ బేస్ చేసి చేయాలి అండ్ నో గెస్ వర్క్ అట్ ఆల్, రైట్? నో మ్యాటర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్ ఇస్. Grammar, vocabulary or verbal logic questions. We'll discuss every question, every option based only on the rules, right?
And the case of grammar, now grammar questions like, there is nothing like shortcut and all. Shortcuts simply. Shortcuts and rules actually. మీరు గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు చాలా టైం సేవ్ చేయాలి. బికాస్ రూల్స్ బై హార్ట్ చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మీన్స్ ఇన్ నో టైమ్ యాక్చువల్లీ. సో యూ షుడ్ సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వైల్ అప్రోచింగ్ గ్రామర్ క్వశ్చన్స్, రైట్? సో గ్రామర్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గోయింగ్ బై ద రూల్స్. దెర్ ఆర్ నో షార్ట్ కట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. క్లియర్? దట్స్ అబౌట్ గ్రామర్, రైట్? And as I said, these 8 topics cover 2 sections: reading, spotting the error, and sentence improvement. The second section is vocabulary. Now, as I told you, vocabulary means word pattern, right? In examination, we cannot expect colloquial language. We can expect only standard English. So, vocabulary build cheyali. Build a vocabulary. We need to have a good knowledge of the new words in English language. English language new words konచెం knowledge మనకు ఉండాలి. And we are planning to build a vocabulary. Planning కాదు actually. You have to build a vocabulary. It is better that you start with these 3: prefix, suffix, and root. మీరు prefix, suffix, and root start చేయాలి, right? మీరు ఒక 350 words, 500 words by heart చేసి examination వెళ్తే, you cannot be sure whether those words will appear in the examination or not. So when you by heart words, don't just by heart words like, just don't mug up words actually. You must relate words with these 3: prefixes, suffix, and roots. If you have a good knowledge of the commonly used prefixes, suffix, and roots, you can make some educated guesses. Guesses kaadu, some educated guesses about the meaning of a word as well as the charge of a word. Our word negatively charged unda, positively charged unda. Our word meaning ఏంటి అని ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ చేయొచ్చు, రైట్? మీరు ఈ వర్బల్ పార్ట్లో ఒక క్వశ్చన్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు యూ టు ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ 2 things. ఆ 2 things ఏంటంటే, one is understanding the context. Understanding the context means the meaning of each and every sentence or each and every idea must be understood by us. మీకు సెంటెన్స్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్, సమ్టైమ్స్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఆన్సర్ వితౌట్ ఈవెన్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ రూల్, బట్ ఓన్లీ సమ్టైమ్స్, బికాస్ ఐల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్, రైట్? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? ది అదర్ వన్ ఇస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద చార్జ్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద చార్జ్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ లేదంటే ఒక క్వశ్చన్ నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉందా ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉందా ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీరు మ్యాథమెటిక్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ చార్జ్ బేస్ చేసి ఎలిమినేట్ చేస్తారు కదా. సేమ్ వేలో ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు కూడా చార్జ్ బేస్ చేసి చాలా ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. మీరు టేక్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ చార్జ్ ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ అయితే ఖచ్చితంగా మనం ఆన్సర్గా సెలెక్ట్ చేసిన ఆప్షన్ కూడా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉండాలి. సో అన్ని నెగటివ్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ ఒక క్వశ్చన్ నెగటివ్లీ చార్జ్ అయితే ఆన్సర్ కూడా నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉండాలి. సో అన్ని పాజిటివ్ ఆప్షన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్. Now there are many concepts that help us understand the context. There are many concepts that help us identify the charge, right? Now all the concepts we discuss in the class, when class discussion, any concepts will be based on these 2: the context and the charge, right? I'll give some examples. As I told you, in the case of vocabulary, it is better that you start with these 3: the commonly used prefixes, suffix, and roots. When you take a prefix, learn the meaning of it. ఆ మీనింగ్ నుంచి మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ ప్రిఫిక్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ అసోసియేట్ 3 or 4 words with every prefix, right? Accordingly, you should by heart some words relating them to prefixes and then learn 4 to 5 prefixes every day with 3 or 4 words related to every prefix. That's how you can build your vocabulary action. In fact, మీకు చాలా టైం ఉంటుంది కదా, you have a lot of time. So daily you start with 3 or 4 prefixes and just 3 or 4 words related to every prefix. What do you mean by prefix? Prefix and anything. Okay, how many alphabets in English? 26. Actually, that's a false belief. Since childhood, you have been learning that there are 26 alphabets in English. That's a wrong belief. English, there's only one alphabet. There's only one alphabet in English. Which is that?
ఏది? Which is the alphabet in English? A to Z are not termed as alphabets. Alphabets కాదు అది. A to Z are termed as letters. And the letters from A to Z are together known as the English alphabet. So English has only one alphabet. That alphabet consists of 26 letters. Now all languages have only one alphabet. The rest are called letters. If I say, my name is Midun, M-I-T-H-U-N, should I say there are 6 alphabets in my name? No, there are 6 letters in my name. And all the 26 letters together is termed as the English alphabet. మీ మదర్ టంగ్ ఏంటి? తెలుగు. తెలుగులో ఎన్ని ఆల్ఫబెట్స్ ఉన్నాయి? మదర్ టంగ్ కదా. How many alphabets in Telugu? 56. Even though I don't know Telugu well, I can say that there are no 56 alphabets in Telugu. There's only one alphabet in Telugu. Because every language is only one alphabet. 56 are their letters actually. And those 56 letters together can be termed as a Telugu alphabet. Prefix and andi. What do you mean by pre? If I say pre-degree. Before. Pre-degree and before degree. Right. So what do you mean by prefix? Prefix and andi. Word kaadu, letters. The letters that come at the beginning of a word is termed as a prefix. Suffix and come at the end of a word. Right. What is the root? The main part of the word, from which the word originates, in fact. Because also, there are many languages, there are many words in the English language borrowed from other languages, like Greek, Latin, and so many other languages. So anything from which a particular word originates, the original manam root ani antaru. If I say anti, A-N-T-I, anti oka negative prefix or positive prefix? Anti, negative. Meaning anti. Anti means against or opposite, right? Anti is a negative prefix meaning against or opposite. If I say, when you take a movie, any movie, I say, Prabhas is the hero and Rana is the villain. Right? Prabhas is the hero and Rana is the villain. Who can be termed as the protagonist and who can be termed as the antagonist? Okay. Okay. One is a negative word and one is a positive word. Which is a negative word here? Protagonist or antagonist? Antagonist. Ela cheppochu. Simple reason. Antagonist oka negative word. Simple reason ante anti oka negative prefix. Protagonist oka positive word. Because PRO oka positive prefix, meaning someone or something given utmost importance. So these two prefixes help us identify the charges of these two words, right? Now these three, prefixes, suffixes and roots, will help us in the case of vocabulary based questions, antonyms, synonyms, one word substitutions, right? Now when you take an antonym question, antonym ante opposite. Question, the word given as a question, positively charged అయితే ఖచ్చితంగా మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఆన్సర్ antonym negatively charged ఉండాలి. సో అన్ని పాజిటివ్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. Similarly, a question word, the word given as a question negatively charged అయితే antonym ఖచ్చితంగా positively charged ఉండాలి. సో అన్ని negative words eliminate చేయవచ్చు. Right? So these will surely help us in the case of vocabulary based questions. So the main character of the hero is termed as a protagonist. And the antagonist and the person who is against the protagonist. That means if protagonist becomes a hero, antagonist becomes a villain. What do you mean by the word sympathy? Sympathy ante enti? Showing? Jali. Okay. Jali ante enti? Kindness. Pati oka root word. Pati is a root word. Meaning? Pati. That is English, Hindi pati. There's English pati. There's homeopathy, allopathy, all these originate from this actually, pati. Pati oka root word meaning feelings of kindness.
జాలి అంటే షేమ్ కదా, కైండ్నెస్. Is it kindness? No. But no, we have so many kinds of feelings. Pati ante feelings of kindness. Sympathizing with a person ante enti? Showing kindness, showing mercy, having pity, etc. Sympathizing ante, right? Now homeopathy, allopathy, meeku telusu kada. In the olden days, nuns, sisters were doctors. So they used to treat the patients with a lot of kindness for them, concern for them, right? With a lot of humanity and all. Akkadi nunchi allopathy, homeopathy anni originate ayyayi actually. So sympathizing and showing kindness, showing mercy, having pity and all. What can be the antonym, the opposite of sympathy? Sympathy opposite enti? Aa word lo kuda pati undi actually. Sympathy opposite. What do you mean by empathy? Empathy ante enti? EMPATHY. Empathizing with a person. Empathy ante enti? Negative, positive? Empathy is almost similar to sympathy. The same kaadu, almost similar. Empathizing with a person ante meeku ela feel avutundi andi artham chesukodaniki, if I place myself in your position, adi empathizing with a person ante, right? If I place myself in your position to understand how you feel, that is termed as empathizing. Like walking a mile in a person's shoes, right? As empathizing with a person, right? To understand your feelings, I place myself in your position. So empathy is almost similar to sympathy. Same kaadu, almost similar. I asked you the antonym, the opposite of sympathy. Cheppandi. It also contains pati. Simple. Antipathy. Anti ante enti? Anti ante against or opposite. Pati ante feelings of kindness. So antipathy ante against feelings of kindness, right? One more word can be the opposite of sympathy. That word also contains pati. Suppose one more word. Aa word kuda pati undi actually. Apathy. Apathy oka negative word. Simple reason ఏంటంటే ఒక negative prefix meaning no or not. So apathy అంటే no pati, no feelings of kindness for this. So నాకు ఈజీగా చెప్పొచ్చు ఈ రెండు వర్డ్స్ నెగటివ్ వర్డ్స్ అని. సింపుల్ రీజన్ ఏంటంటే anti and are negative prefixes. సో మీకు వర్డ్న ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ అండ్ రూట్గా డివైడ్ చేస్తే ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి, చార్జ్ ఏంటి ఈజీగా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ చేయొచ్చు. What do you mean by the word autobiography? Autobiography ante enti? Auto ante enti? Auto. Self. Like auto start ante self start. Bio ante enti? Bio. What do you mean by biology? Bio oka prefix, logy oka suffix. Bio is a prefix meaning life, related to living things. Logy ante enti? Logy is a suffix meaning study. So bio ante life, logy ante study. So what is biology? Study of life is termed as biology. Zoology ante enti? Zoo ante enti? Zoo ante animals. Logy ante study. Zoology ante study of animals. What do you mean by theology? Theo ante enti? Theo. Tell me this. One who believes in God is called one who believes in God. A person who believes in God is termed as theist. A theist is a person who believes in God. One who does not believe in God is called one who believes in God is called a theist. One who does not believe in God, atheist. Is a negative prefix meaning no or not. So a theist and enti? Not a theist. So one who believes in God is a theist. One who does not believe in God is an atheist, right? So one who believes in God is a theist. One who does not believe in God is an atheist. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి థియో అంటే ఏంటి?
Theo is a prefix meaning religion or God. Theo means religion or God, and logy ante study. So theology ante enti? Study of religion or study of God is termed as theology. Study of the Ramayanam, the Quran, the Bible, right? All these are termed as theology. Fine. Come back to the autobiography. Auto under self. Bio under life. What do you mean by graph? Graph means what? Graph. Graph is something that is written. Like autograph. Autograph and enti? Self-written. Right? Autograph is self-written. So auto means self, bio means life, graph means written. So autobiography enti? Self-written about life. If I write my life history, adi autobiography. What is biography? If somebody else writes, if you write my life history, adi biography ante, because adi auto leave. Right? So these three, prefix, suffix, and roots will surely help us in case of one word substitutions, antonyms and synonyms. So instead of just mugging up words, start with these three. We'll give you a list of all these. What do you mean by this word monologue? Monologue. Mono ante enti? Single. Mono means single. Log ante enti? Log. What is a dialogue? Dialogue. Dia ante enti? Dia. Dia does not mean two. Actually, bi means two. Right? If I say a bilingual writer, who can be called a bilingual writer? Bi ante two. Lingual ante? Languages. Bi ante two, lingual ante languages. So, person who can write in two languages can be called a bilingual writer. Trilingual? Three languages. Multilingual? Many languages. Multi and many. I'll come back to this word. Who can be called a multi-dexterous person? Multi and enti? Many. Who is an ambidextrous person? Bi and two, ambi and both. If I can write using my left hand and as well and my right hand, I should be termed as an ambidextrous person. If I can use my left hand and my right hand equally, I should be called an ambidextrous person. This is multidextrous. Multi and many. Dexter oka root word meaning like dexterity. Dexter. Dexter oka root word meaning talents, abilities or skills. So multi and many, dexter and talents, abilities or skills. Ippudu cheppandi, who can be called a multidextrous person? A multi-talented person. A person who has got many skills, many talents, many abilities. Atlo oka person a multidextrous person annachu. So as I said, bi means two. Dia ante two kaadu. Dia ante across or through. Diagonal ante enti? Diagonal ante from one end to the other end. Right? Across, diagonal. Diagram, right? Dialogue. Log ante speech. Log ante speech. Dialogue ante the speech made by a person. If I say something to you, the statement I said is my dialogue. If you say something to me, what you say is your dialogue. Now when I say something to you, I'm conveying something to you. Adi through adi. Similarly, మీరు నాకు ఏమైనా చెప్తే అది you're conveying something to me, that's through. మీరు when you read the script of a movie, ఒక క్యారెక్టర్ పేరు ఉండదు extra, then a colon will be there, a statement will be there, a sentence. ఆ sentence ఆ character the dialogue actually. ఆ character ఆ sentence చెప్పాలి actually. The statement made by a person is termed as a dialogue. This is monologue. Mono and single. Log and speech. So what is monologue? Single speech kaadu. Mono and single. Log and speech. So monologue is speech by a single person.
Speech by a single person is monologue. If I say, I'm delivering a speech, I'm the only person speaking. You're not speaking actually. You're the listeners. And you are being silent listeners. Mean the silent listeners. I am saying something to you, you're not saying anything back to me. You're being silent listeners. That is called a monologue. Right? Then what is a soliloquy? SOLILOQUY. Soliloquy. Solo ante enti? Single. Actually, solo means like being alone, without company, like isolated, solitude. Solitude ante okate untaru, like mante every untaru actually. Solitary, right? So solo ante like being alone without company. Log and loci mean the same speech, right? So solo ante single or being alone, loci ante speech. So what is soliloquy? Speech by a single person. So మీరు చెప్పండి, ఈ రెండు వర్డ్స్ మీనింగ్ సేమా కంప్లీట్ డిఫరెంటా? Monologue and soliloquy, ఈ రెండు వర్డ్స్ మీనింగ్స్ సేమ్ మీనింగా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్సా? Complete different meanings. Monologue ante there will be only one speaker. The listeners will be there, but silent listeners. Soliloquy kuda same hai, only one speaker will be there, but no listeners. Right? మీరు అట్లా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇమాజిన్ చేయవచ్చా? One speaker, no listeners అంటే are we mad? One speaker, no listeners. మీరు ఎప్పుడైనా మీ లైఫ్లో ఇది soliloquy చేసిందా? నెవరా? Almost every day we do soliloquy. There will be many situations every day where we do soliloquy. Right? మీరు ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పండి. చెప్పండి ఒక సిచ్యువేషన్. Tell me a situation in life where you have gone for a soliloquy. Before going to an interview. Or if I say tomorrow morning నేను ఒక స్పీచ్ డెలివర్ చేయాలి. సో ఈరోజు నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను కదా. Will I call everyone and practice? Will I say come I'm going to practice? No. I will practice all by myself. That means what I say will be heard only by me. That is soliloquy. Soliloquy ante the speaker and the listener will be the same person. Right? Monologue ante only one speaker, listeners will be there, but silent listeners. Then conversation ante enti? Conversation. Conversation అదొక ఇంటరాక్టివ్ ప్రాసెస్. 2 hours, more than 2 hours. Like exchange of ideas, thoughts, emotions, అదే కాన్వర్సేషన్ అంటే. I say something to you, you are saying something back to me. అదే కాన్వర్సేషన్. కాన్వర్సేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. When I say something to you, when you give the reply, that is my feedback actually. When you say something to me and when I reply, that is your feedback. That's the feedback you get. The conversation and the exchange of thoughts, ideas, emotions. No. Radio. Soliloquy, monologue, or conversation. Radio. Soliloquy, monologue. We cannot say anything back to radio. మనకి చాయిస్ ఏం లేదు. మనం సైలెంట్ లిసనర్స్గా ఉండాలి. That becomes a monologue. I give you a phone call. Monologue, soliloquy, or conversation? Conversation. So మనం ideas, emotions and exchange చేస్తున్నారు. Both of the exchanging ideas, emotions now. That becomes a conversation. Right? మీరు ఈ రీడింగ్ క్లోజ్ టెస్ట్ అండ్ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు, right? The words given as options sometimes will be known to you. The thing is that we'll find some confusing words as options. ఆ వర్డ్స్ మధ్యలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. ఆ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఆ డిఫరెన్స్ కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అప్పుడే ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. రైట్? విల్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ వర్డ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. చెప్పండి, వాట్ యు మీన్ బై ద వర్డ్ డెమోక్రసీ? డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ కాదు, నాకు తెలుసు యాక్చువల్లీ. రైట్? ఈ వర్డ్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇదొక ప్రిఫిక్స్, ఇదొక సఫిక్స్. డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి? డెఫినేషన్ ఏంటి? ఆఫ్ ద పీపుల్, బై ద పీపుల్, ఫార్ ద పీపుల్. డెమో ఇస్ అ ప్రిఫిక్స్ మీనింగ్ people. Cracy ఒక suffix meaning rule or the system of government. So demo అంటే people, cracy అంటే rule. ఇప్పుడు చెప్పండి, democracy అంటే? Democracy అంటే people's rule. Rule by the people is termed as democracy.
ఆటోక్రసీ అంటే ఏంటి? ఆటోక్రసీ, ఆటో అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్, క్రసీ అంటే రూల్. సో ఆటోక్రసీ అంటే సెల్ఫ్ రూల్. సెల్ఫ్ రూల్ అంటే లైక్ డిక్టేటర్షిప్. ఇఫ్ ఐ సే ఇక్కడ ఓన్లీ నాకు అన్ని పవర్స్ ఉంది, మీకేం పవర్స్ లేదు. If I believe that only I have all the powers and you don't have any power, and if I consider you as my slaves, అదే ఆటోక్రసీ అండి. మీరు నాకు కొన్ని ఆటోక్రాటిక్ రూలర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి. అదే నార్త్ కొరియన్ రూలర్, ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఆటోక్రాటిక్ రూలర్. హిట్లర్, ముసోలిని, గద్దాఫీ, స్టాలిన్, రైట్? పుటిన్ now actually in a way. All these are examples of autocratic rules. Then what is theocracy? Theocracy అంటే ఏంటి? థియో అంటే ఏంటి నేను చెప్పాను కదా ముందు, రిలీజన్ ఆర్ గాడ్, రైట్? క్రసీ అంటే రూల్. సో వాట్ ఈస్ థియోక్రసీ? గాడ్ విల్ నాట్ కమ్ అండ్ రూల్, మీకు తెలుసు. రూల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్, where the religious people rule, where the religion rules, is termed as theocracy. Example? All Arab countries where religion rules. Vatican City, where the Pope rules. Jainism, Buddhism, all these can be termed as examples of theocracy. Right? So we'll discuss all these prefix, suffix and roots. In the case of vocabulary itself, there is a concept by name double negation. మనం గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు, వొకాబులరీ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు, వర్బల్ లాజిక్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి చాలా హెల్ప్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, డబుల్ నెగేషన్. డబుల్ నెగేషన్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు కదా? When two negative terms come together, the meaning becomes positive. Minus and minus and plus. Right. If I say antiseptic, antiseptic, okay, negative word or positive word? Let's suppose. Not the other manage awesome. Anti, okay, negative prefix or positive prefix? Japanese negative. Septic, okay, negative word or positive word? Wound becoming septic, negative, positive? Negative. So anti ఒక negative prefix, septic ఒక negative word, two negative terms coming together, double negation, antiseptic ఒక positive word. Anti-ragging, anti-corruption, anti-terrorism, anti-virus, అన్ని positive words only because of double negation. Not impossible. Not impossible, negative, positive. Not is negative, impossible కూడా negative, double negation, not impossible అంటే possible, which is positive. Not bad, negative or positive? Same thing. Not bad means good, but not bad అంటే అంత పాజిటివ్ ఏం కాదు యాక్చువల్లీ. నాట్ బ్యాడ్ అంటే ఒక యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్, or ఓకే కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం నాట్ బ్యాడ్ అంటారు. Still it is positively charged because of double negation. In the case of verbal logic questions, grammar questions and vocabulary questions, we will eliminate some options based on this concept. I'll tell you how to apply these concepts. Now, as you know, knowing the concepts is not enough. I'm going to apply it here, right? The application part we'll discuss after completing the concepts. Any concepts complete చేసిన తర్వాత we'll think about the application part, right? మీకు తెలుసు ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ చేంజ్ చేయడానికి, ఒక కంప్లీట్ చార్జ్ చేంజ్ చేయడానికి ఒక్క వర్డ్ చాలు యాక్చువల్లీ. ఐ విల్ గివ్ యూ లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్, రైట్? మీరు ఆ కీవర్డ్స్ బై హార్ట్ చేయాలి. మనం ఆ కీవర్డ్స్ యూస్ చేసి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్, రైట్? ఇఫ్ ఐ సే, యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కోల్డ్ అవుట్ సైడ్. It's very cold outside and I like this weather very much, right? It's very cold outside and I like this weather very much. If I like this weather very much, should I say it is so cold outside or it is too cold outside? It's very cold, I like this weather very much. If I like this weather very much, నేను చెప్పాలి it is so cold outside అని చెప్పాలా, it is too cold outside అని చెప్పాలా? ఒకటి నెగటివ్, ఒకటి పాజిటివ్. Which is negative?
So is negative or to is negative? To is negative or so is negative? To is negative. Now కొన్ని examples ఇవ్వండి to say that to is negative అని. Give me some examples. If I say the girl is too smart. The girl is too smart. Negative positive. ఈ సెంటెన్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉందా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉందా? పాజిటివ్ or నెగటివ్? అదే యూ షుడ్ టెల్ మీ కదా. ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ ఆర్ టూ స్మార్ట్, రైట్? నేను మీకు చెప్తే యూ ఆర్ టూ స్మార్ట్ అని మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలా, హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వద్దా? హ్యాపీయా? హౌ మెనీ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ? హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలా వద్దా? 50-50. టూ స్మార్ట్ అంటే ఏంటి? టూ స్మార్ట్ అంటే ఓన్లీ వన్. టూ స్మార్ట్ అంటే ఓవర్ స్మార్ట్. బీయింగ్ ఓవర్లీ స్మార్ట్ ఇస్ టర్మ్డ్ యాజ్ టూ స్మార్ట్. టూ ఈజ్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ, ఎక్స్ట్రా. మనం ఓవర్ యాక్షన్ చెప్తారు, అదే టూ అంటే, రైట్? సో ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ యూ ఆర్ టూ స్మార్ట్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ యూ ఆర్ సో స్మార్ట్ అంటే దెన్ యూ కెన్ ఫీల్ హ్యాపీ, రైట్? సో ఒక ఈ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ చేంజ్ చేయడానికి, ఒక కంప్లీట్ చార్జ్ చేంజ్ చేయడానికి వన్ వర్డ్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఇఫ్ ఐ లైక్ దిస్ వెదర్ వెరీ మచ్ అంటే ఐ షుడ్ సే దిస్ సో కోల్డ్ అవుట్ సైడ్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ వెదర్ అంటే ఐ షుడ్ సే దిస్ టూ కోల్డ్ అవుట్ సైడ్. మనం TOO2 ఒక అడ్జెక్టివ్తో యూస్ చేస్తే అది నెగటివ్. మీకు తెలుసు కదా అడ్జెక్టివ్ ఏంటి అని? ఎనీ వర్డ్ డిస్క్రైబ్స్ a noun is called an adjective. Noun or a pronoun is called an adjective. Beautiful, handsome, good, bad. సో TOO2 ఒక అడ్జెక్టివ్తో వస్తే అది నెగటివ్. సో ఒక అడ్జెక్టివ్తో వస్తే అది పాజిటివ్. ఇఫ్ ఐ సే ద బాయ్ ఇస్ టూ ఇంటెలిజెంట్, ద బాయ్ ఇస్ టూ ఇంటెలిజెంట్, నెగటివ్ పాజిటివ్? పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? Too much of everything is bad. Too much of everything is bad. Too intelligent, too good, too innocent, too honest, too sincere. ఇదన్నీ నెగటివ్, రైట్? మనం we should be very careful about the people who are too innocent. They'll try to cheat us, right? Too innocent అంటే వీళ్ళకి very cunning and all, right? Whereas so innocent, so beautiful, so good, so smart, so sincere, so honest, ఇదన్నీ పాజిటివ్. క్లియర్? ఐ సెడ్ మీరు ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, క్వశ్చన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేయాలంటే ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ఎ సెంటెన్స్ లైక్ ద బాయ్ ఇస్ టూ ఇంటెలిజెంట్ టు బీ చీటెడ్, రైట్? ద బాయ్ ఇస్ టూ ఇంటెలిజెంట్ టు బీ చీటెడ్. ఈ సెంటెన్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉందా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉందా? ద బాయ్ ఇస్ టూ ఇంటెలిజెంట్ టు బీ చీటెడ్. This sentence is negatively charged or positively charged? చెప్పండి. Negative, positive. How is it negative and positive? I say that this sentence is positively charged because of double negation. ఈ సెన్స్ నేను రెండు నెగటివ్ టర్మ్స్ యూస్ చేశాను. టూ ఇంటెలిజెంట్ నెగటివ్, టు బీ చీటెడ్ నెగటివ్. సో ఈ సెన్స్ మనకు రెండు నెగటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. డబుల్ నెగేషన్, ద మీనింగ్ బికమ్స్ పాజిటివ్. ఈ సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? హీఈస్ టూ ఇంటెలిజెంట్ టు బీ చీటెడ్ అంటే హీఈస్ సో ఇంటెలిజెంట్ దట్ హీ కెనాట్ బీ చీటెడ్. అదే ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్, రైట్? సో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి ఒక సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, తర్వాత రూల్స్ గురించి ఆలోచించాలి, రైట్? In the case of vocabulary, we can get the help of contextual vocabulary. మనం అది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ విల్ గో ఫర్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. కాంటెక్చువల్ vocabulary. యాక్చువల్లీ మనం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్లోజ్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్. కాంటెక్చువల్ vocabulary అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఒక ఇంగ్లీష్ ఒక వర్డ్కి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. when you refer dictionary, the word will be here, the meanings will last till. ఒక్క వర్డ్కి చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ వర్డ్ విచ్ కాంటెక్స్ట్ వస్తున్నారో ఆ కాంటెక్స్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ వర్డ్ ది మీనింగ్ అండ్ చార్జ్, రైట్? మీరు ఒక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెన్ యూ రీడ్, యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ సమ్ న్యూ వర్డ్స్ కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి?
డిక్షనరీ తీసుకోవాలా? ఏం చేయాలంటే యూ జస్ట్ లీవ్ దట్ వర్డ్ అండ్ గో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటని అర్థం చేసుకుంటే, చార్జ్ ఏంటిని అర్థం చేసుకుంటే, ఆ న్యూ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటని మనం ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ గెస్ చేయవచ్చు. అదే కాంటెక్స్చువల్ వొకాబులరీ అంటే. వెన్ యూ గో ఫర్ క్లోజర్స్ ఆర్ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్, మీకు తెలుసు కదా, వన్ సెంటెన్స్ విత్ అ బ్లాంక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ సెంటెన్స్ విత్ అ బ్లాంక్. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని మీరు ఒక వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఆ బ్లాంక్ ఫిల్ చేయడానికి మీరు ఒక వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. తర్వాత ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాలి, చూడాలి which word has a meaning similar to that of the word you have on mind actually, right? అలా మనం కొన్ని ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు while approaching closures and reading the sentence completion. మనం will discuss closures and sentence completion only after the completion of all the grammar topics in fact, because closures and sentence completion approach చేసినప్పుడు grammar topics నుంచి మనకు చాలా హెల్ప్ వస్తుంది actually. So we'll discuss these two at the end actually. Closures and sentence completion, right? So as that context of vocabulary means one word has many meanings and the meaning of a word depends on the context in which the word appears. So based on the concepts, guess what? Based on the concepts, you must be able to understand the meaning of the word and identify the charge of that word. For example, if I say sound, you know one meaning of sound, right? What if I say the boy is sound at mathematics? The boy is sound at mathematics. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో the word sound the meaning ఏంటి? One is good. Some more words ఇవ్వండి, some synonyms ఇవ్వండి. Good, some more words. Perfect, knowledgeable, some more. Sharp, excellent, marvelous, all these words with the context. If I say romance, does the word romance mean the love affair between a boy and a girl? Is the love affair between a boy and a girl termed as romance or not? Yes or no? Yes or no? Yes, actually. That is of course romance. But that is only one of the meanings of romance. If I say, I am in romance with this marker, I am in romance with this marker, makes sense or not? I said, అన్ని సెంటెన్స్, every sentence grammatically correct ఉండాలి, every sentence must make sense అని. అప్పుడే మనం అది ఆ ఆప్షన్ ఆన్సర్గా సెలెక్ట్ చేయవచ్చు, రైట్? I said, I am in romance with this marker. Makes sense or does not make sense? I am in romance with this marker. This sentence makes sense or not? How does it make sense, Ani? Make sense? Of course it makes sense. I am in romance with my phone. Makes sense. I am in romance with this classroom. Makes sense. I am in romance with the nature. Makes sense. Extreme liking towards anything can be termed as romance. And the love affair between a boy and a girl is only one of the meanings of romance. If I say I am in romance with this marker and I like this marker very much. I am a nature lover. I am in romance with nature. So meaning keeps changing, right? If I say toilet, he is in the toilet. He is in the toilet. Does it mean that he is in the washroom? Yes or no? He is in the toilet and does it mean that he is in the washroom? Not necessarily. Because toilet ante any private room toilet అనొచ్చు. ఇది ఒక private room అంటే this can be called a toilet. If I'm sitting in a closed cabin, ఒక private room, that can be called a toilet. అందుకే మనం the word washroom use చేస్తారు to make it more precise. Washroom అంటే only washroom, but toilet and it can be any private room. The meaning keeps changing, right? We'll discuss all those in the case of contextual vocabulary, right? Now, you know, there are some words in the English language that sound positive but are negative. They sound negative but are positive. Our words maname confuse chesaru actually while identifying the charge of a sentence, right? If I say artful, idoka negative word or positive word? Artful, negative or positive? Okay, 1 minute. Art
is a negative word or positive word? Art. If I say a person of arts, negative positive? Pakka positive. Art and enti. If I say a person of arts and talents, abilities, skills. So art, of course, okay, positive word. Artful, artless. Edi positive, edi negative. Artful is positive. Artless is negative. It's the other way actually. Artful is negative. Artless is positive. If someone says, I'm an artful person, and a happy feel avaddu actually. Because an artful person is one who plays tricks on others, who cheats others, who deceives others. Okay, cunning person manam artful person ni antaru. Whereas artless person ante oka sincere person, straightforward, innocent, honest person. Atloka person, artless person antaru. So artful sounds positive, but it is negative. Artless sounds negative, but it is positive, right? So some words like these may confuse us. Eppudu oka sentence charge identify chesinappudu we will feel confused because of these words. Heartful, negative positive. Heartful. Okay. Heartless, negative positive. If I say you are a heartless person, does it mean you don't have heart any? I mean, literal meaning this kodu actually. What kind of a person can be called a heartless person? Does not have any kind of feelings, emotions, concern for others. Okay, a stone-hearted person, a heartless person, negative. Heartful, negative positive. Negative or positive? Heartful. That's negative, that's positive actually. English lo heartful oka word ledu asalu. Manam adi use chestaru but English ledu, right? Heartful congratulations or hearty congratulations? It's hearty congratulations. Wholeheartedly is also correct. What do you say? Manaspurtiga. That's wholeheartedly. Heartful itla word English ledu actually. I told you that spoken syntax is completely different from written syntax. Manam words ani use chestaru actually while speaking. But written syntax మనం అస్సలు యూస్ చేయొద్దు బికాస్ మన ఎగ్జామినేషన్ స్పోకెన్ సింటాక్స్ కాదు రిటన్ సింటాక్స్. మాట్లాడినప్పుడు నేను ఒక గ్రామాటికల్ రాంగ్ సెన్స్ చెప్పినా కూడా ఆ సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ద కేస్ ఆఫ్ స్పీకింగ్. బట్ రైటింగ్ అంటే మనకి చాయిస్ ఏం లేదు, మనం ఓన్లీ రూల్స్ ఫోకస్ చేసి వెళ్ళాలి, రైట్? సంథింగ్ కాల్డ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ అని. ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి? we Indians have invented many things in the English language which English people don't know actually. మనం డైలీ మాట్లాడేటప్పుడు యూస్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ. అదే ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ అంటే, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే I have come here with my cousin brother, right? I have come here with my cousin brother. ఇది కరెక్టే కదా? I have come here with my cousin brother ఈ సెన్స్ కరెక్టా కాదా? Kada. Is it wrong? Is it correct or wrong? Wrong. What is wrong? English lo asal cousin, brother or cousin sister అని యూస్ చేసి అసలు లేదు యాక్చువల్లీ. మనమే ఇన్వెంట్ చేసాం అది. ఇట్స్ ఓన్లీ కజిన్, రైట్? కెన్ యువర్ కజిన్ బి యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్? మీ కజిన్ మీ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ అవచ్చా? పాసిబుల్ కాదు యాక్చువల్లీ. యువర్ కజిన్ కెనాట్ బి బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్. యువర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ యువర్ బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్. If your cousin can be a brother or sister, then English lo cousin itloga word asalu avasarame ledu actually, right? Now out of love or out of affection, we consider them that way, right? And there's nothing like cousin brother or cousin sister, it's only cousin. I have come here with my cousin, completely fine. But problem ఏంటంటే, if I say I have come here with my cousin, ఈ సెంటెన్స్ నుంచి నా కజిన్ జెండర్ ఏంటి మీకు తెలియదు, రైట్? ఈ సెంటెన్స్లో నా కజిన్ జెండర్ ఏంటి నాకు మీకు కన్వే చేయాలి ఉంది. ఎలా కన్వే చేయాలి? ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ అబౌట్ ద జెండర్ ఆఫ్ మై కజిన్. ఈ సెంటెన్స్లో నా కజిన్ జెండర్ ఏంటి నాకు మీకు చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? సెంటెన్సెస్ ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ విత్ మై కజిన్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ వాంట్ టెల్ యూ ద జెండర్ ఆఫ్ మై కజిన్. నేను ఎలా చెప్పాలి ఈ జెండర్? ఆ సెంటెన్స్ చెప్పండి. సెంటెన్స్ ఫ్రెండ్స్. There is nothing like cousin brother or cousin sister, but we can say male cousin or female cousin.
I have come here with my male cousin. Completely fine. I have come here with my female cousin. This is completely fine. I use this. I use this actually. And only when the situation demands, I use this actually. Because spoken slang is the aim actually. Right? May I know your good name? Correct? Even people at high standards use this. May I know your good name? Correct or wrong? It's completely wrong. There is nothing like good name or bad name. Now, we Indians do some overaction and say good name and all those things. It's only may I know your name. Right? Every name is good actually. May I know your sweet name? Correct? No. Boys' names won't be sweet actually, usually girls' names. May I know your sweet name? Correct or wrong? Correct. There's nothing like a good name, bad name, or sweet name, or spicy name, or nothing like that actually. It's only may I know your name. Right? These are what we use just to create an impression on others. But he uses any English actually. Right? And if you just notice, many sentences that we use every day while speaking are grammatically wrong. Daily usage, English usage, and chala sentences grammatically wrong actually. Mira rules, mira sentences rules to allow or compare cheste, meeku artham avutadi enti mistake. If I give you two options, I say two sentences. He is younger than me is correct, or he is younger to me is correct. Edi correct. He is younger than me is correct, or he is younger to me is correct. Oh. How many say he is younger than me is correct? How many say he is younger to me is correct? How many say both are correct? How many say both are wrong? Both are wrong actually. There is nothing like he is younger than me. There's nothing like he is younger to me. The correct sentence is he is younger than I. Are the correct sentence, right? He is younger than I is the correct sentence. If you go and tell someone he is younger than I, they will think that you don't know English anymore. Because we have the habit of using wrong statements. So, madam, daily usage na spoken slang examination asli use cheyadu. We have no choice but to go by the rules and the exceptions. Clear? Right? So sometimes, not sometimes, usually, the error will be very minute one. Our problem is we'll think too much, then make mistakes actually. Thinking too much is negative positive. Thinking too much and negative positive. 2 is negative. But that's what most of us do actually. And if you think too much, it will be like operation successful but patient died in. You don't want that. We have to just blindly follow the rules actually. Right? Tell me this. I sit dash a chair. I sit dash a chair. In a chair, on a chair, at a chair. Prepositions. On a chair or in a chair? Can you sit in a chair? Possible or kada? Can you sit in a chair? Actually, I sit in a chair, I sit on a chair. This is correct. Depends on the chair. Right? If the chair has arms, it must be in a chair. Now, right now, all of you are sitting in a chair. If it is a chair that does not have arms and on a chair, this is correct actually. So, before you ask a person to sit MCL, first a chair alone chudali. Based on that, you have to say inner chair or on a chair. Usually we say on a chair. We use in when a sentence says armchair. So I sit on a chair, I sit in an armchair. I sit dash a table. In a table, on a table, at a table. Anyway, we can also say in a table. Okay. On a table or at a table? At a table or on a table? And correct. But the meanings are completely different. You know what is meant by sitting on a table, kada? Table meter. Right. What am I sitting at a table? Near the table. Beside the table. Drawing a chair close to the table and sitting on the chair is sitting at a table. So, you are correct, but the meanings completely different because of a single word. On, at. On,
on and at. ఇది రెండు మేక్ సెన్స్. ఐ సిట్ ఆన్ అ టేబుల్ మేక్ సెన్స్, ఐ సిట్ అట్ ఎ టేబుల్ కూడా మేక్ సెన్స్. మన టాస్క్ ఏంటంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫైండ్ చేయడం కాదు, యాక్చువల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫైండ్ చేయడం. రెండు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఉంటే వీ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బెటర్ ఆప్షన్. మోర్ దెన్ 2 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటే వీ హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్. రైట్, మీరు చెప్పండి. ఐ సిట్ ఆన్ అ టేబుల్, ఐ సిట్ అట్ ఎ టేబుల్, ఇది రెండు మేక్ సెన్స్. విచ్ వన్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్? At or on? Now, a chair is meant to be sat on. A table is meant to be sat on or sat at. We sit on the table for dinner or we sit at the table for dinner. We don't sit on the table and have dinner. We used to do when we were kids. We sit at the table for dinner. And when you go to a meeting, will you jump and sit on the table and go for a meeting? We sit at the table and go for the meeting. So that makes more sense. Get into my bike or get onto my bike? We cannot get into the bike. We get onto the bike. Right, get onto my bike. Get into my car or get onto my car? Get into my car. Enduku manam bend cheyali. Right, we have to bend a bit to be inside. Must be get into my car. Get in the train or get on the train? In the train or on the train? In the train? I'm saying on the train. మీరు ఈ మూవీ చూసారా, ఈ చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్? మినిమం 2-3 times కదా. ఈ ట్రైన్ సీన్లో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ సెడ్ మెనీ టైమ్స్, get in the train baby or get on the train baby. If you remember, it is said many times in the train scene. Get in the train baby, get on the train baby. Yes, get on the train baby. We don't get in the train, we get on the train. Enduku a train board cheyalante manam leg lift cheyali. We lift our leg to board the train, so must we get on the train. Get in the bus or get on the bus? Same thing, man left like lift cheyali kada. Get on the bus. I get on the bus, get on the flight, we board the flight. Get on the train. I am in the bus or I am on the bus? In the bus or on the bus? It must be I am on the bus. I am in the bus is grammatically wrong. I am on the bus is grammatically correct. Right. So, మీరు చెప్పండి. I can be in the bus only if I get in the bus. కదా? I don't get in the bus, I get on the bus. మీకు ఏమైనా సిచ్యువేషన్ గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒక ప్యారలల్ సిచ్యువేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ కాల్డ్ డయస్ కదా. ఐ గెట్ ఇన్ ద డయస్ ఆర్ ఐ గెట్ ఆన్ ద డయస్? ఎందుకు నేను లెగ్ లిఫ్ట్ చేయాలి కదా. సో ఐ గెట్ ఆన్ ద డయస్. ఫైన్. రైట్. ఐ యామ్ ఇన్ ద డయస్ ఆర్ ఐ యామ్ ఆన్ ద డయస్? ఎందుకు? బికాస్ ఐ గాట్ ఆన్ ద డయస్. యాజ్ ఐ గాట్ ఆన్ ద డయస్ ఐ మస్ట్ బి ఆన్ ద డయస్ కదా. సిమిలర్లీ వీ గెట్ ఆన్ ద బస్, సో వీ మస్ట్ బి ఆన్ ద బస్ ఓన్లీ. I am on the bus, I am on the train, I am on the flight, all these are grammatically correct. Right? So never give a reason like okay sentence sounds correct or sounds incorrect. Manaki asla reason avasam ledhu. Right? Just go by the concepts. Fine? What is in your mind or what is on your mind? Is it correct? What's in your mind is correct or what's on your mind is correct? On your mind. Endu? Meeku Facebook account unda? You have Facebook account? లేదా? ఉంది కదా. లాగిన్ చేసినప్పుడు మీరు మీ హోమ్ పేజ్ వెళ్ళినప్పుడు హోమ్ పేజ్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఎప్పుడైనా చూసారా? హోమ్ పేజ్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి. మీరు లాగిన్ చేసినప్పుడు హోమ్ పేజ్కి వెళ్తావు కదా, మీ హోమ్ పేజ్కి. మీ హోమ్ పేజ్ వెళ్ళినప్పుడు మీ హోమ్ పేజ్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? The first statement will be what's on your mind. Question mark will be there. Right? Nothing will be in the mind, everything will be on the mind. Right? So sometimes the error will be very minute only, right? Based on these pronouns, prepositions, all these things. Right? I told you that there are many words in English language that almost mean the same, but konjam difference unnadi. Such words may confuse us while approaching questions like close test, sentence completion. మీరు చెప్పండి, ఈ రెండు వర్డ్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? praising and flattering. Praise and flatter
డిఫరెన్స్ అండి. ఒకటి నెగిటివ్, ఒకటి పాజిటివ్. ఏది నెగిటివ్, ఏది పాజిటివ్? ప్రైజింగ్ ఇస్ పాజిటివ్, ఫ్లాటరింగ్ ఇస్ నెగిటివ్. యాక్చువల్లీ both mean speaking good about a person, right? ఈ రెండు words mean speaking good about a person. Speaking good about a person, if he deserves it, అతను అది డిజర్వ్ చేస్తే అది praising. Speaking good about a person, if he does not deserve it, అది flattering. మనం ఎప్పుడు ఒక పర్సన్ ఫ్లాటర్ చేస్తారు? మనకు ఆ పర్సన్ నుంచి ఏమైనా కావాలంటే అప్పుడు మనం ఆ పర్సన్ ఫ్లాటర్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ అంటే ఐ కీప్ ఆన్ సేయింగ్ మెనీ గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ యూ. ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటి? నాకు అది బెనిఫిట్ అవ్వాలి, రైట్? So praising and done with a positive intention, flattering and done with a negative intention. It's only difference. Speaking and talking, difference ఏంటి? Speaking and talking. ఒకటి ఫార్మల్, ఇంకొకటి ఇన్ఫార్మల్. Speaking అంటే speaking is formal, talking is informal. Speaking అంటే done with a purpose. ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్పస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేయడానికి వి స్పీక్. టాకింగ్ అంటే సంథింగ్ దట్ ఈస్ డన్ వితౌట్ ఎ పర్పస్, సంథింగ్ దట్ ఈస్ అన్నెసెసరీ ఎట్ ద మూమెంట్. అదే టాకింగ్ అంటే. మీకు తెలుసు కదా, ఎట్ స్కూల్స్ టీచర్స్ యూస్ టు సే, ఆర్ టీచర్స్ నౌ ఆల్సో దే సే, స్టాప్ స్పీకింగ్ ఆర్ స్టాప్ టాకింగ్. టీచర్స్ విల్ నెవర్ సే స్టాప్ స్పీకింగ్ అని. టీచర్స్ ఎంకరేజ్ us to speak actually. Teachers always say stop talking. ఎందుకు అది? It's unnecessary at the moment. Speaking and talking difference. కొంచెం difference. Listening and hearing difference ఏంటి? Listening and hearing. ఒకటి done with concentration, ఇంకొకటి not done with concentration. Listening అంటే done with concentration. ఎందుకు? To understand, to comprehend. అదొక active process. Hearing అంటే done without concentration. Hearing అంటే taking through one ear, living through the other ear. అదే హియరింగ్ అండి. అదొక ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. Now we always listen to the voices that are pleasant to our ears, and we just hear the noises that are unpleasant to our ears. చెప్పండి, you listen to music or you hear music? Music. ఎందుకు listen to music? ఎందుకు? మ్యూజిక్ అంటే చాలా ప్లీజింగ్ టు అవర్ ఇయర్స్ కదా. We listen to music. We listen to the noise outside or we hear the noise outside? Hear. ఎందుకు? నాయిస్ అని చాలా డిస్టర్బింగ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. You listen to my class or hear my class? I hope so. You can hear my class as well. When I'm calling you, we never used to listen kada. We always used to hear kada. But varies from person to person. But correct usage and it must be listened to. Because a class or a lecture and it is meant to be listened to and comprehended, understood. The correct usage. Getting surprised and getting shocked. Difference ఏంటి? ఒకటి నెగటివ్, ఒకటి పాజిటివ్. ఇది రెండు సడన్ ఎమోషన్స్. రెండు సడన్ ఎమోషన్సే, బట్ ఒకటి నెగిటివ్, ఒకటి పాజిటివ్. గెటింగ్ సర్ప్రైజ్ ఇస్ పాజిటివ్, గెటింగ్ షాక్డ్ ఇస్ నెగిటివ్. అదే డిఫరెన్స్. నా ఐ సెడ్ ఎవ్రీ సెన్స్ మస్ట్ మేక్ సెన్స్ అని. లేదంటే ఆ ఆప్షన్ మనం అప్పుడే అక్కడే ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ సే సెంటెన్స్ లైక్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, షుడ్ ఐ సే I am surprised at your performance or I am shocked at your performance? Which one makes sense? I am surprised at your performance makes sense or I am shocked at your performance makes sense? Surprised or shocked? Rendu correct. Both make sense. Depends on your performance. If I like your performance and I am cheppali, I am surprised and cheppali. If I don't like and what should I say? I am shocked. So rendu grammatically correct, rendu makes sense, but okati negatively charged, okati positively charged. If I say a sentence like, when I heard the news of my friend's father's death, I was surprised. Make sense or not? When I heard the news of my friend's father's death, I was surprised. Make sense or not? When I hear the news of my friend's father's death, nenu surprise avala, shock avala? Shock avali. So surprise does not make any sense. Okay, negative activity aithe manam surprise, shock avali. Okay, positive activity manam surprise avali. When the boy got the first rank, his parents were shocked. Make sense or not? Think. When the boy got the first rank, his parents were shocked. Makes sense or not?
How many say it makes sense? Any? When the boy gets a first rank, his parents should feel, when the son gets a first rank, his parents should feel surprised or shocked. Parents shock or surprised. When we get the first rank, sometimes our parents will be shocked. But usually, when the son gets a first rank, his parents should feel surprised or shocked. Surprised. There's nothing to feel shocked here. Getting the first rank and a negative or positive. Kachidanga positive. So shock avasramelu. Surprise avali. Right. Electric surprise or electric shock? Is anything like electric surprise? Something negative or positive? Negative. Electric shock. Me friend birthday ki miru electric, birthday surprise istara, birthday shock istara? Birthday shock yeah, birthday surprise istara. Negative or positive? Positive. So getting surprised and a positive, getting shocked and a negative. Getting tempted, negative positive. Getting tempted. Negative. Negative, positive or both? Both? If I say a sentence like, I got tempted to have ice cream. I got tempted to have ice cream. This sentence negatively shashunda, positively shashunda? Positive. I said, మీరు sentence తీసుకున్నప్పుడు first sentence meaning ఏంటని అర్థం చేసుకోవాలి. I got tempted to have ice cream అంటే this sentence is negative or positive? How many say positive? Negative. This sentence meaning ఏంటి? I got tempted to have ice cream. What is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence ఏంటంటే I am not supposed to have ice cream, or I should not have ice cream. And తిన్నొద్దు actually, but I'm getting compelled in a way to have ice cream. అదే ఈ sentence meaning. I am not supposed to have ice cream, or నేను ice cream తిన్నొద్దు, but I'm getting compelled in a way to have ice cream. What is చెప్పండి? Negative, positive? Negative. Getting tempted is always negative. Losing control actually. Losing control is negative, positive? Negative. Getting inspired or getting motivated is positive. మీరు చెప్పండి, are you tempted to take the exam or are you motivated to take the exam? You will never get tempted to take the exam actually. Right. Taking the exam is negative, positive? అది పక్కా పాజిటివ్ కదా. So we will never get tempted to take an exam. We get motivated, inspired to take an exam. ఇక్కడ మీకు అదేకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మోటివేషనల్ క్లాస్ ఇస్తారా ఆర్ టెంప్టింగ్ క్లాస్ ఇస్తారా? నో వన్ గివ్ టెంప్టింగ్ క్లాస్ కదా, వీళ్ళు మోటివేషనల్ క్లాస్ ఇస్తారు యాక్చువల్లీ. We motivate you, not tempt you. And when you go to an interview, and if you're very sure that you will crack the interview, before leaving the room, if you feel like flattering the interviewer, should you say, sir, you tempted me a lot? Ani? You చెప్పాలా? చెప్తే you will be kicked out that moment itself. Right? All you have lost till then will be lost forever. If you say, sir, you have motivated me a lot, sometimes you may get the job actually. So temptation is a negative word. Motivation, inspiration are positive. Difference between complete and finish. Difference in complete and finish. In a way, under synonyms, but కొంచెం difference ఉంది. Complete మనం usually ఒక positive way యూస్ చేస్తారు. Finish negative way యూస్ చేయవచ్చు, positive way కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఆ వర్డ్ విచ్ సెంటెన్స్ వస్తున్నారో ఆ సెంటెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఆ వర్డ్ మీనింగ్ అండ్ సచ్. If I say, I'll finish my work. I'll finish my work. Negative, positive? Positive. I'll finish my work and my work will be completed by me. Positive. I'll finish him. Negative, positive? Meaning ఏంటి? I'll finish him అంటే ఏంటి? I will kill him. Negative, positive? Finishing a person is negative, positive? Finishing a person అంటే అది నెగిటివ్ యాక్షన్ పాజిటివ్ యాక్షన్? నెగిటివ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. Okay, if I say, a wife completes her husband or a wife finishes her husband, which makes sense? A wife completes her husband makes sense, or a wife finishes her husband makes sense? Completes. I say both make sense. Depends on the wife. Dandu grammatically correct and dandu make sense.
Only thing is, the meanings and the charges are different. If a wife completes her husband, negative, positive? Positive. If wife finishes her husband, negative, positive? Right. We have heard many stories about wife finishing her husband. Nothing wrong in that. Right. So, under correct, but the meanings and charges are different. Both make sense. But మీరు చెప్పండి, which one makes more sense ఇక్కడ? A wife completes her husband makes more sense, or a wife finishes her husband makes more sense? Finishes her. ఆలోచించి చెప్పండి. ఓకే చెప్పండి, ఒక వైఫ్స్ డ్యూటీ ఏంటి? హస్బెండ్ని కంప్లీట్ చేయాలా, ఫినిష్ చేయాలా? ఫినిష్ చేయాలంటే కిల్ చేయాలి. నా హస్బెండ్ ఆల్వేస్ సేస్ మై వైఫ్ ఇస్ మై బెటర్ హాఫ్ అని. ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు? బికాస్ హిస్ వైఫ్ కంప్లీట్స్ ఏమో ఫినిషెస్ ఏమో? కంప్లీట్స్. ఫినిష్ అంటే హీ వోంట్ బి అలైవ్ టు సే దట్ కదా, రైట్? దట్స్ వై వైఫ్ ఫినిషెస్ హస్బెండ్ అంటే హీ వోంట్ బి అలైవ్. వైఫ్ కంప్లీట్స్ హస్బెండ్, దట్ ఈస్ వై హస్బెండ్ సేస్ మై వైఫ్ ఇస్ మై బెటర్ హాఫ్ అని. సో రెండు గ్రామాటికల్లీ రైట్, ఒకటి నెగిటివ్, ఒకటి పాజిటివ్. Clear? So such words may confuse us sometimes. There is a concept by name redundancy. This will also help us while approaching all types of verbal questions: grammar, vocabulary, verbal logic. Redundancy ante enti? Re ante enti? Again, redundancy ante repetition, right? Now oka sentence lo the same meaning convey chesina more than one word undoddu actually, right? Oka sentence lo same meaning convey chesina more than one word undoddu. Unte our sentence becomes grammatically wrong because of redundancy, right? We use this sentence often. Meeku kuda ee sentence telusu actually. Don't repeat it again. Don't repeat it again. Rendu questions. Is it grammatically correct? Does it make sense? I said, మనం ఆన్సర్గా సెలెక్ట్ చేసిన ఆప్షన్ గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్ ఉండాలి అండ్ ఇట్ మస్ట్ మేక్ సెన్స్ అని చాలా టైమ్స్ చెప్పాను కదా. రెండు క్వశ్చన్స్, ఇది గ్రామాటికల్లీ కరెక్టా కాదా, డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఆర్ నాట్? చెప్పండి, గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గ్రామాటికల్లీ రాంగ్. మేక్ సెన్స్ ఆర్ నాట్? This sentence is grammatically wrong. It does not make any sense at all, right? Repeat and again are words that convey the same meaning. Repeat and again. I said oka sentence lo same meaning convey chesina more than one word asalu undaddu. So ikkada ee sentence lo word again avasarama leda? Avasaram ledu actually. Don't repeat it is fine. Now this is grammatically correct and this makes sense, right? If I say he returns back from Mumbai tonight. He returns back from Mumbai tonight. Correct or wrong? What is wrong? Return and back and words conveying the same meaning. So ikkada word back avasarama kada? Avasaram ledu. He returns from Mumbai tonight. Ledante he comes back from Mumbai tonight. Completely fine. You have to reply back. You have to reply back, correct? Reply is the same as saying something back. So ikkada word back avasaram ledu. You have to reply, you have to respond. She is a lady doctor. She is a lady doctor. Correct or wrong? Enti mistake? Lady kada avasarama kada? Avasaram ledu. She is more than enough. But we usually say kada, she is a lady doctor, she is a lady teacher, she is a lady conductor. Lady asla avasarame ledu actually. She is a conductor, she is a doctor, she is a teacher, she is a nurse is more than enough. Sometimes the questions will be like this only, very minute errors. You should not think too much. You should find out all the rules, identify all the rules in every sentence actually. My son is a male nurse. Correct or wrong? My son is a male nurse. Can my son be a female nurse? Son will of course be male only. So my son is a nurse is more than enough. My son is a nurse, my daughter is a nurse. Enough. మీరు ఏమైనా ఫ్లెక్సీస్ చూస్తే, నోటీస్ బోర్డ్స్ చూస్తే చాలా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ redundancy actually. If you notice these flexes or notice boards, you'll find a lot of errors based on redundancy. Now once I was
going to a college for a session. One of my colleagues was there with me. We were traveling. On the way, we started laughing, reading what was there on a board actually. What was written on the board was this: girls' hostel. Below that, only for girls. Make sense or does not make sense? Girls' hostel, below that, only for girls. Will any boy go for admission in their girls' hostel? Girls' hostel ante only for girls. There is no need for them to write only for girls there. That becomes an error with redundancy, repetition. మీరు ఈ ఎర్రర్ చాలా గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఆర్ గర్ల్స్ కాలేజెస్ boards you might have seen this. That is an error with redundancy. If I say girls college, it must be GIRL apostrophe S college or GIRLS apostrophe college. Is it correct? You will find this error on the boards of many of the girls hostels or girls colleges actually. First one or second one? First one or second one? The first one is wrong. The second one is correct. This is an error with punctuation marks actually. The first one chudandi. GIRL apostrophe S ante enni girls? GIRL apostrophe S ante enni girls? How many girls? Suppose. Any girls? One girl. GIRL apostrophe S ante one girl. So meaning enti one girls college. Meer cheppandi, is there any college or hostel for only one girl? There is no college or hostel for only one girl. The college or the hostel belongs to many girls. That must be GIRLS apostrophe college. S apostrophe ante the college belongs to many girls. Right? This is an error with punctuation marks. Because the examination lo misspelled words unnai kada, right? There are many words that have the same pronunciation, but spelling lo koncham difference untadi, meaning lo complete difference untadi actually. Pronunciation same untadi, but some difference will be there in the spelling, complete difference in the meaning. C, no, KNOW, no, night, peace. I saw a chicken shop near my house. There it is mentioned, chicken leg piece, 50 rupees it seems. Chicken leg piece. E piece meaning enti? Shanti. Right. Satisfaction. Right. I think what they meant is that manam chicken leg piece innappudu manaku satisfaction vastadi. For that they are charging 50 rupees. Make sense or does not make sense? Does not make sense. It must be PIEC. Right? నేను బిగినింగ్ మీకు వర్డ్ ఆర్డర్ గురించి చెప్పాను కదా, వర్డ్ ఆర్డర్ చేంజ్ అయితే మీనింగ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది. నాట్ ఓన్లీ మీనింగ్, చార్జ్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది. రైట్? మీరు వర్డ్ ఆర్డర్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. వెన్ ద వర్డ్ ఆర్డర్ గోస్ రాంగ్ అంటే ఇట్స్ సెన్స్ మే బికమ్ గ్రామాటికల్ రాంగ్ ఆల్సో. మీరు ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా పోస్ట్ చూస్తారు కదా, సమ్ ఆర్ లైక్ ఫన్నీ పోస్ట్ యాక్చువల్లీ. మనం అది ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అందరూ చూసిన తర్వాత చేంజ్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు కదా. రైట్? సో వైల్ ఫ్రేమింగ్ సెన్సెస్ ఓన్లీ వీ షుడ్ థింక్ ట్వైస్ బిఫోర్ ఫ్రేమింగ్. ఐ సా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, ఎ గర్ల్, ఫేస్బుక్లో ఒక పిక్ అప్లోడ్ చేశాను యాక్చువల్లీ విత్ హర్ ఫాదర్. ఆ పిక్లో గర్ల్ ఉంది, గర్ల్ది ఫాదర్ కూడా ఉంది. ఫాదర్స్ డే. యూ కెన్ ఫైండ్ మదర్స్ ఆర్ మదర్స్ ఓన్లీ ఆన్ మదర్స్ డే, fathers only on Father's Day. Father's Day, I guess. So a pic with a father. A pic for that pic, a girl ఒక caption ఇచ్చాను. ఆ caption ఏంటంటే మై బెస్ట్ ఫాదర్. ఇదే క్యాప్షన్. రైట్? ఆ పిక్ ఇచ్చిన క్యాప్షన్ ఏంటి? మై బెస్ట్ ఫాదర్. మీరు చెప్పండి మీనింగ్ ఏంటి? మై బెస్ట్ ఫాదర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ అమ్మాయికి చాలా ఫాదర్స్ ఉన్నాయి, ఆ అన్ని ఫాదర్స్లో ఇతను బెస్ట్ ఫాదర్. I did not say that. I am saying the meaning of that, those two words actually. My best father and she has many fathers, and among her fathers, this person is the best. Make sense or does not make sense? Sir? Does not make any sense. Sir. Every sentence must make sense. Right? While once on train, there was a poster. I'll tell you the meaning of the post. I'll tell you the sentence. Meaning Chapali, whether it makes sense or not. Right? The sentence was this: staring at a girl
స్టేరింగ్ అంటే ఒక నెగిటివ్ యాక్షన్ పాజిటివ్ యాక్షన్? స్టేరింగ్ అంటే స్టేరింగ్ అంటే ఏంటి? స్టేరింగ్ నెగిటివ్. లుకింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ఆక్వర్డ్ మేనర్. ఒక ఆక్వర్డ్ మేనర్ ఒక పర్సన్ కంటిన్యూస్గా చూడడం, అదే స్టేరింగ్ అంటే. మనం ఒక పర్సన్ స్టేర్ చేయవద్దు, దట్స్ నెగిటివ్ యాక్షన్. Dissonance versus, you can look at a person, right, not staring. Dissonance versus, staring at a girl for 14 seconds is a punishable offense. It is a sentence. Staring at a girl for 14 seconds is a punishable offense. I mean, oka girl ne 14 seconds stare cheste adoka punishable offense. Makes sense. This sentence makes sense or does not make sense? Staring at a girl for 14 seconds is a punishable offense. This sentence makes sense or not? No. Time is not required. Adi kaadu. Staring at a girl is a punishable offense. Makes sense. Staring at a girl for 14 seconds is a punishable offense. Does not make sense. Because ఈ సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? Staring at a girl for 14 seconds is a punishable offense అంటే we can stare at a girl for 13 seconds. ఏం ప్రాబ్లం లేదు యాక్చువల్లీ, రైట్? మనం కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాలి, తర్వాత మళ్ళీ స్టేర్ చేయాలి, రైట్? That's the meaning of the sentence. It means up to 13 seconds no problem at all. 14 seconds becomes a problem. Makes sense or does not make sense? Does not make any sense. Every sentence must make sense. Have you ever gone to Paradise Biryani? మీరు అక్కడ వెళ్ళి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ మెసేజ్, అండ్ ద మెసేజ్ యూ గెట్ విల్ బి లైక్, Paradise Biryani is missing you. That's a message you get actually usually if you give a number there, right? Paradise Biryani is missing you, right? Cheppandi, make sense or does not make sense? Paradise Biryani is missing you. This sentence makes sense or not? Enduku? Why not? I can miss Paradise Biryani, right? Possible kada? Possible. Can Paradise Biryani miss me? When will Biryani be thinking, when will Midun come to eat me? No, Biryani can never miss me actually. I can miss Biryani. It does not make any sense at all. But thing is that it grabbed the attention kada. Anduke we discussed it now. So they got fame, publicity and also these are just to grab the attention of the people. So we are discussing that, and of course they have got an impact on that, right? So these are just to grab the attention of the people, but these don't make any sense. If I write a sentence like, only Ram can do that work. Only Ram can do that work. Tell me, am I praising him or putting him down? If I am praising him under, the charge must be positive. If I am putting him down under, the charge must be negative. Only Ram can do that work. Am I praising him or putting him down? Praising him. Only Ram can do that work under. Ram is the only person who can do that work. Wherever to our work చేయడం అసలు పాసిబుల్ కాదు. సో ఐఎమ్ ప్రైసింగ్ రామ్, సెంటెన్స్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉంది. నేను ఇప్పుడు వర్డ్స్ చేంజ్ చేయట్లేదు. ఐ జస్ట్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అండ్ రైట్ రామ్ కెన్ డూ ఓన్లీ దట్ వర్క్. Ram can do only that work. Now am I praising him or putting him down? Putting him down. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి? అతనికి ఆ వర్కే చేయడం పాసిబుల్, వేరే వర్క్ ఏం చేయడం అతనితో అసలు పాసిబులే కాదు. సో నౌ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ హిమ్ డౌన్, ద చార్జ్ బికమ్స్ నెగటివ్. సో వర్డ్ చేంజ్ అయితే మీనింగ్ కంప్లీట్ చేంజ్ అవుతుంది, చార్జ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. విల్ గో ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్స్, రైట్? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వొకాబులరీ there will be some questions on idioms and phrases, right? ఒక ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి? మనం ఈ మాట్లాడినప్పుడు అసలు idioms and phrases అసలు యూజ్ చేయడం అవసరమే లేదు. బట్ ఎగ్జామినేషన్ టైం అంటే మనకి చాయిస్ ఏం లేదు, బికాస్ idioms and phrases నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. సో మనం కొన్ని idioms and phrases చదవాలి. ఒక ఫ్రేజ్ ఒక సెంటెన్స్లో వస్తే వీ కెన్ గెట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాంటెక్చువల్ వొకాబులరీ. ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ నుంచి ఆ ఫ్రేజ్ మీనింగ్ ఏంటని ఎడ్యుకేటర్ గెస్ చేయవచ్చు. బట్ ఒక సెంటెన్స్ లేదండి, ఓన్లీ ఆ ఫ్రేజ్ ఇస్తే మనకి ఏం చాయిస్ లేదు యాక్చువల్లీ. వీ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ యాక్చువల్లీ,
right? Now, there were times that they have given phrases in sentences. There were times where they have not given the sentence, only the phrase, right? Phrase ante enti actually? Phrase ante oka small group of words, only 2 words will be there, conveying a single meaning, taken as a single unit, conveying a single meaning. For example, if I say pass away. Pass away oka phrase. నేను పాస్ ఈ వర్డ్ ఇండివిజువల్ మీనింగ్ తీసుకోవద్దు, ఈ వర్డ్ ఇండివిజువల్ మీనింగ్ కూడా తీసుకోవద్దు యాక్చువల్లీ. వెన్ దీస్ 2 words ఆర్ కంబైన్డ్ ఇది ఒక సింగిల్ యూనిట్ కన్వేయింగ్ ఎ సింగిల్ మీనింగ్, అదే ఫ్రేజ్ అంటే, రైట్? సో పాస్ ఇండివిజువల్ మీనింగ్ తీసుకోవద్దు, అవే ఇండివిజువల్ మీనింగ్ కూడా తీసుకోవద్దు. ఈ 2 మీనింగ్స్ కంబైన్ అయితే ఇది ఒక సింగిల్ యూనిట్ కన్వేయింగ్ ఎ సింగిల్ మీనింగ్. పాస్ అవే మీనింగ్ ఏంటి? నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే will you say మిథున్ పాస్ట్ అవే అని చెప్తారా? పాస్ అవే అంటే ఏంటి? పాస్ అవే అంటే డై. ఇఫ్ ఐ గో ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ టు దిస్ సైడ్ ఇస్ నాట్ మిథున్ పాస్ట్ అవే, ఇట్స్ మిథున్ పాస్ట్. పాస్ట్ బై, రైట్? ఇఫ్ ఐ గో ఫ్రమ్ దట్ సైడ్ టు దిస్ సైడ్ ఇస్ మిథున్ పాస్ట్ బై. పాస్ అవే అంటే డై, రైట్? అండ్ యూజువల్లీ వి సే హీ ఎక్స్పైర్డ్ అని చెప్పాలా, చెప్పొచ్చా, చెప్పొద్దా? దట్ పర్సన్ ఎక్స్పైర్డ్ అని చెప్పొద్దు యాక్చువల్లీ, బికాస్ మనకి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పైరీ డేట్. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నాయి, బట్ మనకి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు. సో నెవర్ సే a person has expired అని, should say a person has died in, right? Pass away means to die. What do you mean by eat in? Eat in. If I say I ate in today morning, I ate in today morning. Eat in meaning enti? Eat in ante eating at home. Eat మీరు ఇంట్లో తింటే అది eat in అంటే. If I eat at home it is termed as eat in. I ate in today morning ante I ate at home today morning. Then eat out ante enti? Sitting outside eating? Eat where? Eating in a restaurant or a hotel is termed as eat out. Shall we eat out అంటే ఏంటి? Shall we eat at a restaurant or a hotel? రెస్టారెంట్ తింటాం, అదే eat out అంటే. మీరు ఈ రెస్టారెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు సమ్టైమ్స్ there will be a board like dine in అని. Dine in అంటే it's like you can feel at home. You can eat here the way you eat at home. మీరు ఇంట్లో ఎలా తింటారు సేమ్ వేలు ఇక్కడ కూడా తినొచ్చు, అదే డైన్ ఇన్ అంటే. అసలు మనీ పే చేయాలి, డిఫరెంట్ స్టోరీ, అదే డైన్ ఇన్ అంటే. What is a mortal? M-O-T-E-L, mortal. What is M-O-R-T-A-L, mortal? M-O-R-T oka root word, meaning? Mort, M-O-R-T. Death. Post-mortem. Post ante enti? Pre ante before. Post ante after. Post-mortem ante after death. Mortuary. Immortal. Immortal oka positive word because of double negation. I am oka negative prefix meaning not. M-O-R-T oka negative prefix meaning death. So immortal ante no death. God is immortal. God will not die. No death. God has no death. We are mortal. We die one day. Right. What is M-O-T-E-L? Mortal. మీరు అది హైవేస్లో చూడొచ్చు మార్టల్. మన హైవేస్లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు చాలా డాబాస్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని డాబాస్ మనం మార్టల్ని అంటారు. మార్టల్ అంటే ఒక రోడ్ సైడ్ రెస్టారెంట్ ఫర్ మోటార్ వెహికల్స్, ఫర్ మోటరిస్ట్ యాక్చువల్లీ. మోటరిస్ట్ అంటే దోస్ ట్రావెల్ బై మోటార్ వెహికల్స్. మీకు తెలుసు కదా, ఆ డాబాస్ పక్కన ఏం హౌసెస్ ఉండదు యాక్చువల్లీ. ఆ డాబాస్ ఎందుకు యాక్చువల్లీ? మోటార్ వెహికల్స్ ట్రావెల్ చేసిన పర్సన్స్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి, అదే మోటల్. మోటార్ ప్లస్ హోటల్, దోస్ ట్రావెల్ బై మోటార్ వెహికల్స్. మోటార్ ప్లస్ హోటల్, అదే మోటల్ అంట. వాట్ యు మీన్ బై దిస్ ఫ్రేజ్? ఐ థింక్ యూ నో దిస్ ఫ్రేజ్, మీకు తెలుసు ఇది. హోలీ కౌ. హోలీ కౌ అంటే ఏంటి? ఇది రిలీజియస్ కౌ ఏం కాదు, బికాస్ హోలీ ఇండివిజువల్ మీనింగ్ తీసుకోవద్దు, కౌ కూడా ఇండివిజువల్ మీనింగ్ మనం తీసుకోవద్దు. ఇది ఒక ఫ్రేజ్. సో ఇది రెండు ఒక సింగిల్ యూనిట్గా తీసుకోవాలి. హోలీ కౌ ఎక్కడ విన్నారు ఇది? హోలీ కౌ అని యూ నో, ఐ నో దట్ యూ నో.
You know, holy cow, just think. You have heard it somewhere. You know that also. మీకు కొలవెరీ సాంగ్ తెలుసా? All of you know that కొలవెరీ సాంగ్. I think the song is by heart for years. 3 మూవీ. ఆ సాంగ్లో ఈ ఫ్రేజ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. కవ్వు కవ్వు హోలీ కవ్వు. మీకు ఆ సాంగ్ తెలుసు, బట్ మీరు ఆ సాంగ్ మీనింగ్ ఏంటంటే అసలు ఆలోచించదు యాక్చువల్లీ. యూ విల్ నాట్ థింక్ అబౌట్ ద మీనింగ్ కదా. హోలీగా ఉండే ఏంటి, ఆ సాంగ్లో కవ్వు ఏం లేదు కదా, అవన్నీ హోలీగా ఉండే ఏంటి. హోలీ కవ్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక యూసేజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ డిప్రెషన్, సాడ్నెస్ ఆర్ షాక్. డిప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, సాడ్నెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, ఒక షాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఈ ఫ్రేజ్ యూజ్ చేస్తారు. లైక్ హోలీ షిట్. వెన్ డు వి సే షిట్? వెన్ వి హ్యాపీ ఆర్ సాడ్? వెన్ వి హ్యాపీ వి డోంట్ సే షిట్. వెన్ వి ఆర్ డిప్రెస్డ్, ఇరిటేటెడ్ ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అప్పుడు మనం హోలీ షిట్ అని అంటారు. రైట్? మీరు మూవీ చూసారా? 3 మూవీ చూడలేదా? చూసారా? ఈ సాంగ్ పాడిన సిచ్యువేషన్ గుర్తుందా? ఆఫ్టర్ ద బ్రేకప్ ఇన్ ఎ వెరీ డిప్రెస్ స్టేట్, తాగిన తర్వాత పాడతారు ఈ సాంగ్ యాక్చువల్లీ. హోలీ కవ్ అండి, ఎక్స్ప్రెసింగ్ సాడ్నెస్ ఆర్ డిప్రెషన్. సో కొన్ని phrases are easy, others are a bit difficult, right? So vocabulary this much is enough actually. Prefix, suffix, root, contextual vocabulary ఖచ్చితంగా, redundancy, double negation, idioms and phrases. So grammar part అంటే కంప్లీట్లీ మనం రూల్స్ మీదే ఫోకస్ చేయాలి, షార్ట్ కట్స్ ఏం లేదు. vocabulary this much. Then verbal logic అంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్, పారాజంబల్స్, క్లోస్టర్స్. వర్బల్ లాజిక్ క్వశ్చన్కి ఏం రూల్స్ లేదు యాక్చువల్లీ, బట్ చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అప్రోచ్ చేయడానికి చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, పారాజంబల్ క్వశ్చన్కి చాలా స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ ఫర్ క్లోస్టర్స్ యాజ్ వెల్. మనం ఆ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో చేసి వెళ్ళాలి. నా వర్బల్ లాజిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే కొంచెం టైం కన్స్యూమింగ్, కొంచెం ఆలోచించాలి. మీరు గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వొకాబులరీ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు చాలా టైం సేవ్ చేయాలి, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ while approaching verbal logic questions. Because verbal logic ante we have to think a bit to get the answer, right? Logic ante enti actually making sense. Now whatever we say must be logical, whatever we do must be logical. So verbal logic questions are intended to test our reasoning ability. So మనం కొంచెం ఆలోచించాలి, కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి, only then you will get the answer. Now reading comprehension, usually SSC లో long passages won't come, only short passages used to come. But మీరు లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ చూస్తే, this year also today exam start కదా, when you in tier 1 will not find that long passage sometimes. Last year if you check the paper tier 2, there were many long passages, right? So this year we don't know how the paper is going to be, only short passages or only long passages మనకి తెలియదు actually. But long passage అయినా షార్ట్ passages అయినా there's no difference actually, because మీరు ఆ passage మొత్తం అర్థం చేసుకోవడం అస్సలు ట్రై చేయవద్దు. వితౌట్ ఈవెన్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్, యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఆన్సర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేసి మీరు ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ ప్యాసేజ్ హోల్ ప్యాసేజ్ అర్థం చేసుకుని అస్సలు ట్రై చేయవద్దు, రైట్? నౌ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు, విల్ డూ సమ్ ప్యాసేజ్ టుగెదర్. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్, ఎలిమినేట్ ఆప్షన్స్. సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు నాకు అన్ని ఆప్షన్స్కి రీజన్ చెప్పాలి. సెలెక్షన్ అయినా ఎలిమినేషన్ అయినా అన్ని ఆప్షన్ రీజన్ చెప్పాలి, విత్ స్ట్రాటజీ యూస్ చేసి మీరు ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నవని. పారాజంబుల్ క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసు, 4 or 5 questions will be, sentences will be jumbled. మనం ఆ సెంటెన్సెస్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేయాలి. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ పారాజంబుల్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఆ సెంటెన్సెస్ మీనింగ్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవడానికి అస్సలు ట్రై చేయవద్దు యాక్చువల్లీ, బికాస్ మీరు ట్రై చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ టైమ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్, రైట్? Without even trying to understand the meanings of the jumbled sentences, కొన్ని strategies use చేసి to approach parajumbles, we have around 7 or 8 strategies. ఆ strategies use చేసి options eliminate చేసి correct answer find out చేయాలి. Now we can discuss reading comprehension and parajumbles anytime, because strategies are completely different. Grammar అక్కడ అవసరం లేదు. To approach reading comprehension and parajumbles, good knowledge of the grammar topics is not required actually. So anytime we can move on to any of these 2 topics. Either of these 2 topics. But closest is not like that. Closest approach అనేది కొంచెం గ్రామర్ టాపిక్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. But that is not required in the case of reading comprehension parajumbles.
So మనం ఫస్ట్ గ్రామర్ టాపిక్స్ స్టార్ట్ చేసి we'll complete reading comprehension paraexamples and then we'll go for something on vocabulary. Tarvata we'll complete the rest of the portions. And at the end we'll go for close test. Right? I'll ask you a simple logical question. Meeru ఆలోచించి నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి. Right? A simple logical question. The question is this. All the students in the class are writing. Fine. All the students in the class are writing. Rahul is in the class. Fine. All the students in the class are writing. Rahul is in the class. From this, can you conclude that Rahul is writing? All the students in the class are writing. Rahul is in the class. Idi nunchi Rahul is writing ani conclude cheyadam possible kaadu? Yes or no? I say no. Listen, మనం వర్బల్ క్వశ్చన్స్ అప్రోచ్ చేసినప్పుడు ఇమాజినేషన్ అస్సలు యూజ్ చేయవద్దు, జనరల్ నాలెడ్జ్ అస్సలు యూజ్ చేయవద్దు. వాట్ ఎవర్ జనరల్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ ఓన్లీ. జిఎస్ పార్ట్ యూజ్ చేయండి, అసలు ఇంగ్లీష్ పార్ట్ యూజ్ చేయవద్దు. రైట్? క్వశ్చన్స్ సరిగా అర్థం చేసుకుని తర్వాత ఆప్షన్స్కి వెళ్ళాలి. ఫ్రమ్ వాట్ ఐ సెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్క్లూడ్ దట్ రాహుల్ ఇస్ రైటింగ్ ఇట్, బికాస్ వాట్ ఐ సే, I said all the students in the class are writing. Then I said Rahul is in the class. Did I say that Rahul is a student in the class? Rahul a class oka student em cheppaledu kada. I said Rahul is in the class ani cheppanu. Rahul may be a teacher in the class, manaki teliyadu actually. So idi nunchi Rahul is writing ani conclude cheyadam asal possible kaadu. Ila undadi reading comprehension questions. Clear? Some strategies are there around 6 strategies are there in the case of reading comprehension, 7 to 8 are there in the case of paraexamples. Our concept మనం ఎప్పుడైనా డిస్కస్ చేయవచ్చు, because they are not related to grammar. Right. Listen, all the students in the class are writing. Rahul is a student. Fine. All the students in the class are writing. Rahul is a student. ఇది నుంచి Rahul is writing అని conclude చేయడం possible కదా? Yes? Yes? I say still not possible. Think. I didn't say that kada. I said all the students in the class are writing. Then I said Rahul is a student ani. Did I say that Rahul is in the class ani? I didn't say. So he may not be in the class sometimes, manaki teliyadu. So idi nunchi kuda Rahul is writing ani conclude cheyadam asal possible kaadu. Fine? Listen. All the students in the class are writing. Rahul is a student who is in a class. Fine? All the students in the class are writing. Rahul is a student who is in a class. Idhi nunchi can we conclude that Rahul is writing? No. Enduku? I said all the students in the class are writing. The class ante oka particular class, oka specific class. Then I said Rahul is a student who is in a class. A class ante any class. So he may not be in that particular class. So idi nunchi kuda Rahul is writing ani conclude cheyadam asal possible kaadu. Fine? Listen. All the students in the class are writing. Particular class. Rahul is a student who is in that class. If a sentence says that girl ani, ఆ సెంటెన్స్ ఇమీడియట్లీ ముందు ఇంకొక సెంటెన్స్ ఉండాలి, ఆ సెంటెన్స్లో ఒక గర్ల్ గురించి మెన్షన్ ఉండాలి, అప్పుడే మనం దట్ గర్ల్ అని చెప్పడం పాసిబుల్. ఇఫ్ a sentence says these boys, ఆ సెంటెన్స్ ఇమీడియట్లీ ముందు ఇంకొక సెంటెన్స్ ఉండాలి, ఆ సెంటెన్స్ కొన్ని బాయ్స్ గురించి మెన్షన్ ఉండాలి, అప్పుడే మనం దీస్ బాయ్స్ అని చెప్పడం పాసిబుల్. సో ఇఫ్ ఐ సే దట్ క్లాస్, ఈ సెంటెన్స్ ఇమీడియట్లీ ముందు ఇంకొక సెంటెన్స్ ఉండాలి, ఆ సెంటెన్స్ ఒక క్లాస్ గురించి మెన్షన్ ఉండాలి, అప్పుడే మనం దట్ క్లాస్ చెప్పచ్చు. Now I repeat. All the students in the class are writing, particular class. Rahul is a student who is in that class. From this, can you conclude that Rahul is writing? Yes or no? Now you can conclude. I said all the students in the class are writing. Rahul is a student who is in that class. That class in which class? The class where all the students are writing. So Rahul em chestunaru.
Rahul is writing. From this we can conclude that Rahul is writing. So think well before moving on to the options. And verbal logic questions, these three, verbal logic, parajumbles, closed test. These three I'll do some questions along with you. And చెప్తా మీకు how ఎలా eliminate చేయాలి, ఎలా consider చేయాలి అని. తర్వాత you should do some questions of your own. Then we shall discuss. Right? So logic is all about strategies. These three topics. Vocabulary I told you about all those. Grammar is all about rules. Right? And all these, I'll stop in 10 minutes. All these come under aptitude. When examination time, one more thing is getting tested, that is attitude. Right? Pakka attitude test చేసిన questions కూడా examination paper లో ఉండదు. Right? Surely it will be there. Attitude అంటే ఏంటి? Attitude అంటే behavior actually. But as far as examination is concerned, attitude అంటే maintaining a positive attitude. Right? How fast we can understand the question, how fast we can apply the concepts, how fast we can get the answer, right? Maintaining a positive attitude. So there will be questions that test attitude as well, right? I think make a difference. What's the difference between little, a little, few, a few? Little, a little, is it the same or different? It's completely different. If I stand here and say, I have little knowledge. I have little knowledge, meaning enti? I have some knowledge or I have no knowledge? Some knowledge? Kaadu. I have little knowledge and I have no knowledge. I have a little knowledge and I have some knowledge. Similarly, I have few friends and I have no friends. I have a few friends and I have some friends. That means little and few are negative, meaning nothing or negligible. A little and a few are positive, meaning some. Right? Me చెప్పండి. I have little friends is correct or I have a little friends is correct? ఏది correct? I have little friends is correct or I have a little friends is correct? రెండు correct? ఇది రెండు wrong actually. Right? ఇది రెండు wrong because little and a little మనం uncountable nouns తో యూస్ చేయాలి. Few and a few countable nouns తో యూస్ చేయాలి. Right? Little and a little uncountable nouns తో యూస్ చేయాలి. Few and a few countable nouns తో యూస్ చేయాలి. Friends, countable, uncountable? Countable. 1 friend, 2 friends, 3 friends, 4 friends. So it must be I have few friends or I have a few friends. Andu correct? Andu correct. But the meanings and charges are completely different. I have few friends and I have no friends, negatively assessed. I have a few friends and I have some friends, positively assessed. Knowledge, countable, uncountable? Knowledge, uncountable. Count cheyadam possible kada. So it must be I have little knowledge, ledante I have a little knowledge. Andu correct, but meanings and charges are completely different. Coffee, countable, uncountable? Okay, wait. Chai, tea, countable, uncountable? Huh? Chai. Tea is countable, uncountable? Uncountable. Uncountable, countable? మీరు ఒక టీ షాప్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్తారు అక్కడ వెళ్ళి ఏం చెప్తారు? వీళ్ళు గోదరన్సే ఒక్క టీ, 2 టీ, 3 టీ కదా, లేదంటే 1 చాయ్, 2 చాయ్, 3 చాయ్. సో యూ గో టు అ చాయ్ షాప్ అండ్ సే ఒక్క టీ, 2 టీ, 3 టీ. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి టీ అంటే కౌంటబుల్, అన్కౌంటబుల్? Countable. So they'll count and give you tea. Where, which chai shop was it? Now should I go to a chai shop and say 1 tea, 2 tea, 3 tea, 4 tea any? I should not say 1 tea, 2 tea, 3 tea, 4 tea any, because tea okay uncountable. Cup of tea and a countable. So it must be 1 cup of tea, 2 cups of tea or tea, sir? Nothing like tea. 2 cups of tea
3 cups of tea, 4 cups of tea. This is correct usage. But you can go to a chai shop and say, okay, tea, and tea, more tea. But this is my mother tongue. You can say whatever you want, whichever you want, your mother tongue. But that is not the case with English actually. English language, we cannot use it the way we like actually. It has to be used the way it is. Coffee and day, uncountable. Cup of coffee and day, countable. Sugar, countable, uncountable. Uncountable. Packet of sugar, countable. 1 packet of sugar, 2 packets of sugar, 3 packets of sugar, etc. Spoon of sugar, countable. 1 spoon of sugar, 2 spoons of sugar, 3 spoons of sugar, etc. 1 spoonful of sugar. Spoonful అంటే మీకు తెలుసు కదా, right? 1 spoonful of sugar, right? 1 spoon of sugar, 2 spoons of sugar, 1 spoonful of sugar, 2 చెప్పండి 1 spoonful of sugar, 2 nothing like sugar. 2 1 spoon of sugar, 2 spoons of sugar, 1 spoonful of sugar, 2 spoons full or spoonfuls? 2 spoons full or 2 spoonfuls? 1 spoonful of sugar, 2 spoonfuls of sugar. There's a word like spoonfuls. మనం యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ ఇట్లా ఒక వర్డ్ ఉంది, రైట్? 1 spoonful of sugar, 2 spoonfuls of sugar, 3 spoonfuls of sugar, 4 spoonfuls of sugar. Sounds absolutely incorrect, but correct, right? 1 cup of coffee, 2 cups of coffee, 3 cups of coffee. 1 cup full of coffee. Cup అంటే తెలుసు కదా, we fill it up to the brim, right? 1 cupful of coffee, 2 there's a word like cupfuls. 2 cupfuls of coffee. And I use చేయట్లేదు, but it is there, right? 1 cupful of coffee, 2 cupfuls of coffee, 3 cupfuls of coffee, etc. Money, countable, uncountable? Money, countable, uncountable? Countable, pakka. Okay, fine. Tell me this. Many. This word, many, మనం countable nouns యూస్ చేస్తారా, uncountable nouns యూస్ చేస్తారా? మీకు అది తెలుసుకో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దట్, మీరు ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసిన అవసరమే లేదు. 2 వర్డ్స్ చాలు. మెనీ బాయ్స్, మెనీ గర్ల్స్, మెనీ చైర్స్, మెనీ టేబుల్స్, మెనీ బుక్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మెనీ మనం కౌంటబుల్ నౌన్స్ యూస్ చేస్తారా, అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ యూస్ చేస్తారా? కౌంటబుల్. Many boys, boys and countable noun. Many girls, girls and countable. Many chairs, chairs and countable. Many water, correct? No, water and uncountable. Many tea, correct? No, many manam countable nouns use chestaru. Chairs and countable, students and countable, teachers and countable. Much manam uncountable nouns use chestaru. Meer cheppandi, how many water have you drunk, or how much water have you drunk? Water and countable, uncountable? Uncountable. So how many water, how much water? How much water have you drunk? How many, okay wait, glass of water, countable, uncountable? Countable. 1 glass of water, 2 glasses of water. How many glasses of water have you drunk, or how much glass of water have you drunk? How many glasses of water? So many manam countable nouns use చేస్తారు, much మనం uncountable nouns use చేస్తారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, money, countable, uncountable? How many money do you have, or how much money do you have? మీరు చెప్పండి, అది countable. How many money do you have, how much money do you have? How much money do you have? Money మనం కౌంట్ చేయట్లేదు కదా. We don't count money actually. We count notes and coins. Notes and coins are countable nouns. Money is uncountable noun. How many 10 rupee notes, or how much 10 rupee notes? How many 10 rupee notes, how many 5 rupee coins? So money and uncountable noun. Notes and coins are countable. Time, countable, uncountable? Time.
How many time is there or how much time is there? How much time is there? Time is uncountable. Hours, minutes and seconds are countable. How many hours or how much hours? How many hours, how many minutes, how many seconds? So time oka uncountable noun, hours, minutes and seconds are countable. So as I told you, little and a little manam uncountable nouns use chesaru. Few and a few manam countable nouns use chesaru. Little and few ante negative. A little and a few ante positive. Clear? Fine. I'll stop with this example. I read a sentence like, I have given him dash money. I have given him dash money. The options are little, a little, a few. I have given him dash money. ఇక్కడ noun ఏంటి? Money. Money ఒక countable noun uncountable noun? Uncountable. So మనం a few eliminate చేయొచ్చు. A few countable nouns యూస్ చేయొచ్చు. చేయలేదా? ఇప్పుడు మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. Little, a little. Little and a little ఇది రెండు మనం uncountable nouns యూస్ చేయొచ్చు. Right. I say రెండు కరెక్టే. Yes. I have little money ante enti? Little money ante? Little money ante? No money. A little money ante? Some money. I have given him little money ante? I have given him no money. Correct? Correct? Eh? I have taught you nothing. I taught you nothing is the same as I did not teach you anything. I taught you nothing is the same as I did not teach you anything. ఒక్క ఐడియా డిఫరెంట్ వేస్లో ఫ్రేమ్ చేసి కన్వే చేయవచ్చు. రైట్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ లిటిల్ మనీ అంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ నో మనీ ద సేమ్ యాజ్ ఐ డి నాట్ గివ్ ఎనీ మనీ. గ్రామాటికలీ కరెక్ట్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ అ లిటిల్ మనీ అంటే ఐ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ సమ్ మనీ. నెగిటివ్ పాజిటివ్. గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ నాట్? కరెక్టే. రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. మనం రెండు ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేయడం పాసిబుల్ కాదు. ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు బెటర్ ఆప్షన్ చెప్పండి అలాంగ్ విత్ ద రీజన్ చెప్పండి. బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటి? లిటిల్ ఆర్ లిటిల్? ఎందుకు? సార్ లిటిల్ అంటే నో మనీ కాబట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లిటిల్ అంటే సంవాట్. బట్ అండర్స్టాండ్స్ గ్రామాటికలీ కరెక్ట్. హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ లిటిల్ మనీ అంటే హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ నో మనీ. హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ అ లిటిల్ మనీ అంటే హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ సమ్ మనీ. రెండు కరెక్ట్. Now, there will be questions that test your attitude as well. మీకు రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఒక ఆప్షన్ ఆ సెంటెన్స్కి పాజిటివ్ మీనింగ్ ఇస్తాయి, ఇంకొక ఆప్షన్ ఆ సెంటెన్స్కి నెగటివ్ మీనింగ్ ఇస్తాయి. మనం విచ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి? ఆల్వేస్ మెయింటైన్ నెగటివ్ యాటిట్యూడ్, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. Always maintain a positive attitude. So select the option that gives a positive meaning to the sentence. I have given him little money and I have given him no money. Sentence negatively charged or positively charged? Negatively charged. I have given him a little money and I have given him some money. Sentence negatively charged or positively charged? Positively charged. Maintaining a positive attitude, the better option here is earned. మీరు ఇక్కడ లిటిల్ చూస్ చేస్తే అది కరెక్ట్ ఆన్సరే, బట్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ మనకు ఒక బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది. సో మన టాస్క్ నేను కరెక్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం కాదు. రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటే బెటర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి, బెటర్ ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 2 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. క్లియర్? ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ లిటిల్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఫర్ యూ బికాస్ వీ హ్యావ్ బెటర్ ఆప్షన్. రైట్? వన్ మోర్ సెంటెన్స్. She has dash enemies. The options are a little, few, a few. She has dash enemies. Okay, ఇక్కడ noun ఏంటి? Enemies. Enemies ఒక countable noun uncountable noun? Countable. 1 enemy, 2 enemies, 3 enemies. సో మనం ఈజీగా a little ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. a little uncountable nouns యూస్ చేయాలి. చెప్పండి. ఫ్యూ అంటే నెగిటివ్, a few అంటే పాజిటివ్. చెప్పండి. a few. ఫ్యూ అంటే నెగిటివ్ చెప్పండి.
మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను a few అంటే పాస్ట్. Few or a few? A few? How many is a few? Because she has no enemies. Few means no. Yeah. She has no enemies. Few అంటే no కదా. A few అంటే some. So she has few enemies అంటే she has no enemies. She has a few enemies అంటే she has some enemies. I said maintain a positive attitude అని. She has no enemies. Few is the right answer. So few or few? Here the answer must be few. రెండు కరెక్టే. She has few enemies and she has no enemies. Grammatically correct. Makes sense. She has a few enemies and she has some enemies. Grammatically correct. Makes sense. I said రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటే ఆ సెంటెన్స్కి విచ్ ఆప్షన్ పాజిటివ్ మీనింగ్ ఇస్తారో ఆ ఆప్షన్ మన బెటర్ ఆప్షన్. రైట్. షీ హ్యాస్ ఫ్యూ ఎనిమీస్. ఈ సెంటెన్స్ నెగటివ్లీ చార్జ్ ఉందా పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఉందా? బికాస్ ఆఫ్ No enemy. No enemies. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? Enemies. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? Double negation. Enemies occur negative word. Few kuda negative. When two negative terms come together, the meaning becomes positive, I said. So she has few enemies and she has no enemies. Positively charged because of double negation. She has a few enemies and she has some enemies. Negative, positive? Negative. Always maintain a positive attitude, I said. Answer must be few. Now, I replace enemies with friends. Yeah, it must be a few. If I say she has few friends and then no friends, negative. She has a few friends and then some friends, positive. The answer must be a few. Clear? Fine. So I have told you all what we have to discuss in the verbal part. MTS and CHSL and same portions. In the verbal part I am saying. In English, in the case of English, the topics are same. Only thing is difficulty level vary out. The for the state government is the same. You are saying about groups, groups exams. Groups exams, దాన్ని అవసరం లేదు, కొంచెమే అవసరం actually. ఇది నేర్చుకోలేదు. Of course, because in the case of SSC CGL, everything in grammar, everything under what is required for other exams I am saying. Verbal, logic and vocabulary will be covered actually. If that taking groups means like it is just for qualifying marks, 25 marks we have, right? Group 2. Now for group 2 we have English for 25 marks. Same topics, but difficult in the difficult one actually. They will be easy. So whichever exam it is, the verbal part will be the same. Banking would be same. Banking would be same, but banking the thing is that we have very long passages in the case of bank. Passages will be very tough in the case of banking actually. SSC passages won't be that tough. That is for sure. మీకు తెలుసు 25 questions in the case of Tier 1, 200 questions in the case of Tier 2. Same topics, no change in the topics. Tier 1 same topics only. The only thing is more number of questions will be there in the case of Tier 2. So మనం అన్ని portions by time of Tier 1 కంప్లీట్ చేస్తాం. తర్వాత only practice. Any doubts? Anything to ask? No. What's your name? Sudaramana. Sudhar? Ramana. Ramana. Okay. Naresh. Hansika. Varma. What's my name? My name is Midhan. Fine then. No doubts? So from the next session we'll start with the topics.